mosepelo wa me wa go thola tsone sports facilities go bona gore go tsamaya ha kae ke tabe ke dirisana le ene ha na le information teng ha le gore re shota teng kana a dumela gore go saletse morago ke tabe ntse ke golagane le ene go netefatsa gore project ra ehetsa Makwala Stadium e sa le buiwa bogologolo e tshwantse a hela Mr. Speaker ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Mwalusi. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Minister. Stadium sa Makwala, Honorable Minister. Kita kopa gore jaaka ono bua gore o taya teng o ye go iponela because do tse go twindi hedile tse dingwe e di se di hele. Ke dumela gore go romeletse dinepe o bone le koma le santse le o le go tenne le kilelawa le gompieno le o le. So ne ke batla go botsa hela gore currently is there any project manager hela yo le gore o separate from council yo le gore o le manage ta yone project ye go bona gore dilo tse le dumelaneng le bora kontraka ka tsone ba di dira because as we speak gona la ra kontraka mo wa abandon tiro ga tsala ba di cement e bile di nela ke pula a ba tswa tsamaela ruri a me gona le mongwe yo le tsika sekelang gore a dilo tse le dumelanang le bo ra kontraka di a dirwa ka nako. Thank you sir. Honorable Minister Kelebeng. Honorable Mwalusi, jaaka ke tlhalositse project re thusana le ba councilor ya Totome ke bone ba ile gore ba manager this project jalo e wela gone hela gore council ke yone e re tshwaretse mme jaaka ke tlhalositse raitso ke tlo kgaolo ya gago ke ngwa di kgaolo tse leng gore ke ta di etela gore ke go iponela ka matho gore ha ke bua ka yone project yone eo ebe ke itsebile ke bone dinepe tso di nnetse yano ga ke dumele thata mo dinepeng ke ta go e bona mme ebe ke a go netefatsa gore re sala morago. Supplementary. Supplementary. Kagiso Thomas Musi. Good afternoon, Mr. Speaker. Magole Bohemongame ke question number 3. Honorable Minister of Health. Yeah. Number 3, Mr. Speaker. Hey, Minister of Water and Human Settlement. My apologies. Honorable Minister Ramagapi. Mr. Speaker, Kialibura Mototeri Kariso Musi ka potse tswang ko bathoping ke ta go araba ka boikokobetso jaaka o le motho o boikobo tsala ya go bua maruri Mototeri go na le bothata mo kgaolong ya gago ka metsi a thaela maharathata a isang metsi mo kgaolong ya Mmankgodi a thaela mme tharabololo ya senela ruri jaaka o buditse gore tota tharabololo ya senela ruri ke tharabololo ya senela ruri Mototegi ke gore re dira gore go nne le metsi a tang ka bokete jo bo lekaneng a tsena mo motseng wa Mmankgodi mme yone tharabololo ene e ra gore metsi a taba a tsewa mo pipelining e sa tswang go hetswa ya Lobatse master plan water pipe e sa tswa go hetswa ka mba hela jang mme gora gore ga e sona go nna go re dira jalo Mototegi re be re le gone ano re ka kgonang gore batho ba Mmankgodi ba ka nwa metsi mme mabapi le phatalatso ya metsi mo motseng wa Mmankgodi go na le Rasavoy e tswa ko motseng gate ke Rankepe Rasavoy ko Ramotswa maikelelo ke gore re tse metsi gape go re be re baakanya network upgrading gore bone gore e ka dirwa mme sebe sa phiri ke gore e ne se mo lenaneo la Motshelakgabo transitional development plan mme tshekatsheko kana kopo ke gore e tsene mo NDP 12 mo kganyeng ya Mmankgodi mo motseng wa Mmankgodi ba mmaru jaaka re buile gompieno yana go sielwa batho ba Mmankgodi selekanyo sa 600 cubic meter ka letsatsi mme mo tsone o bata
874 cubic meter per day ka letsatsi. Yaanong se gape se ra gore di-pipeline tse kana di sala di dirwa ka ngwaga wa 1989. Yaanong ga di sala di dirwa bogologolo jone jo go raya gore tota botshelo jwa tsone bo setse bo sule go batla gore go dirwe di-pipe tse dišwa. Yaanong se be se baka gone gore motso ya ko o kwadilwe go mmusi le o mongwe o kwadile gore ko di-line di rokolwe go ke ipeile di nne le bothata le wa ko ra mothabeng. Mme mathata a mangwe gape e le gone gore motse o mongwe wa ko go mmusi tsa gore ko ona ko go mmusi o ko godimo jaanong ga o le ko godimo jaana go raya gore ga o kgone gore metsi a e go goroga teng ka gore tanke e supplyone ko tlase. Mme water utility se rra ga e sala ke tsena ga ya nna hela ke ntse ka ba kgota gore le tsamaya ga kae. Mme ba pushitse hela thata gore gompieno jaana yone tiro yone e mo tender staging ya gore bogolo ka nakwana batho ba ka sielwa metsi mo tendera ya teng tshologelo ya rona yaka ke ntse ke bua le bone ke re batho ba sokola ba bata metsi ke gore bogolo e re ka February 2025 mogolle batho ba setse ba ka kgona go nwa metsi ra agile tanka ya nakwana e go godimo gore batho ba kgone gore ba nwe mo teng. Ka jalo ke a go leboga rra ke leboga le batho ba kwa Mankgodi ba go romileng. Thank you. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Musi. Thank you. Make go leboge re Honorable Ramogapi, Honorable Minister. Monga me ke ne ke botsa gore project ya pipeline e an lobatse o ikela gore metsi a teng a tla simolla go goroga leng a o ka re ga nako le letsatsi le leng gore metsi a tla goroga ko. Sa bobedi ne ke re ke go kope gore a o ka re kana re tsena mo nakong tsa Christmas jaana a o ka ska wa re kopela gore tota dijojo di nnega ga tikeng di-water bowser di nnega uhi gore di tletle di kgone gore di re tlisetse metsi ka bogego retso. Ya boraro ne ke re ke botse gore kana nne maleba ga ke utlwa mo palamente wa Ramotswa debate o na bua gore one maharatlhatlha ga taung a le ya na bulwa 2 years ago a re ga a bereke ke white elephant jaanong ne ke re gongwe o rurugatse go gore a tota maharatlhatlha a ga taung a le a leng gore ke yona a tshwanetseng go isa metsi mo kgaolong e le go tsena ko ga rona kwa a tota ga a bereke kapo le ha le gore ga a bereke le no tla baakanya le ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister Ramogapi. Ke a leboga Mr. Speaker. Maharathata a go nwa mo lobatse ke rile me ke bala ka sekgowa ke rile the connection of Mankgodi pipeline has already been completed and is planned to be commissioned by the end of December 2024. Gone yaka ke ne ke tlhalosa ka puo ya Setswana. Ye ngono ke yone ya timeline ye ngono bua ka maharathata ke rile maharathata gape le one engwele ke rile maharathata a mangwe ga yo mo planning mme tshwana gore a tsene mo go NDP 12 ka gore ga ya tsena mo planning ya Motselakgabo transitional development plan. Mme gape ke be ke ba kere go na le tiro e leng gore e tsweletse ya go leka gore yaanong interim basis kana kwana re age tanka e go godimo ya 15 meters gore e te kgone gore yaanong e ise metsi ko tlase ko bathong e be e kgone gore wote a go tsena. Mme all in all generally ga gongwe ke ko e leng gore jaaka o bua ka kgolo e ngwele ga go ise go serviceiwe ga go ise go isiwe la le di-pipe go thelele teng yaanong ke dio tse e leng gore di a go tsena mo planeng gore nya a tsothe batho ba dirwe. Mme in the meantime gore batho bano ke yone gore nya ga go nna le sengwe gone yaanong a re tsholetseng tanka batho ba Mankgodi ba kgone go nwa ba nne ba go rategela jaaka ba go buseditse yana. Salami. Honorable Kamal Jacobs, member for Lobatse.
Mr. Speaker. Good afternoon, Mr. Speaker, and good afternoon, this Honourable House. Question number 4. Honourable Minister of Health. Honourable Minister Modise. Thank you, Mr. Speaker. And good afternoon, honourable members. Mr. Speaker, the project on upgrading of Athlone Hospital to a modern hospital was not carried out during the financial years of 2014, 15 and 16 due to financial constraints. This issue, though regrettable, reflects the challenges of balancing competing priorities within the confines of limited resources. Considering the state of the facility, the Ministry included the project in the Transitional Development Plan as a major refurbishment project. The project has been allocated a development manager, ProServe Consulting, to undertake the design, supervision, and the construction. The development manager, DM, has presented the concept designs to the Catalyst Project Team, CPT, and the Ministry of Health is currently working on Stage 2. Following the completion of Stage 2, the DM will then submit a maximum guaranteed price, MGP. Mr. Speaker, MGP will be a gateway to determine whether the project is viable, and the DM can then progress into the construction phase of the project. Mr. Speaker, the designs for upgrading Athlone Hospital were completed in 2009 and currently filed at the Ministry of Transport and Infrastructure. The project could not progress into construction phase due to financial constraints, as earlier indicated. Mr. Speaker, no construction work was done to the tune of 12 million referred to here, and the 12 million was for separate maintenance project done on Athlone Hospital, which was completed in 2012. Mr. Speaker, as indicated in 1 above, my ministry could not upgrade the Athlone Hospital to a modern hospital due to financial constraints. However, the hospital was included in the Transitional Development Plan as a major refurbishment project to address the maintenance issues and the shortage of clinical space. This was in an effort to compensate for not being able to provide for a new hospital. Mr. Speaker, I must hasten to add also that Athlone Hospital is one of the hospitals that I have visited since I began my tenure as Minister of Health at the Ministry of Health. And when I got to Athlone Hospital, one of the questions that I asked them was when the hospital was constructed. And it blew my mind to find out that Athlone Hospital had been constructed in 1929. And the state of the hospital bore testament to that. It is indeed an old hospital. Indeed, there's a lot of work that needs to be done at Athlone Hospital. And it broke my heart to see the conditions under which the doctors and the nurses and other allied professionals were working under in Athlone Hospital. And if money was not an issue, Athlone Hospital or Lobatse was a candidate to get a new hospital. But due to financial restraints, it has since been added to the Transitional Development Plan. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable Jacobs. But initially, the question was the 12 million was not for renovations, but it was rather for the design of the new hospital. My question was exactly where are these designs for this new hospital? Secondly, Tona, can you tell the people of Balobati exactly when can they expect a new hospital to be built? I think when you visited the hospital in Lobati, you were made aware that 88,000 patients per annum are visiting that hospital. So looking at the state of the hospital, it cannot go on the way it is. Can you please tell the people of Balobati when can they expect a new hospital? Thank you, sir. Honourable Minister of Health. Thank you, Honourable Member. I believe your question was two-pronged. The first one was asking about the designs with regards to Athlone Hospital, and as I stated, they were completed in 2009 and are currently filed at the Ministry of Transport and Infrastructure. On the second prong of your question, you're asking when the constituents of Lobate can expect a new hospital. I'm afraid I can't provide an answer, a date and time at this current
moment, but I do agree with you that is a course worth pursuing. And as soon as I have that information, I'll get it to this Honorable House. Thank you. Honorable Karabo Sokret Khare, member for Mushupamanyan. Good afternoon, Mr. Speaker. Okay. Honorable Khoretetseki Khonerile, member for Mount East. Thank you, Mr. Speaker. Merudume Diseba. Kaulong Rume Isaso Chaba, question number 6. Honorable Minister of Labor and Home Affairs, Minister Major General Mokhare. Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon. Thank you very much, Mututek. Here, Kamala Putuara, Putuara, we put to end like a put to about Botabai, Putan or I, Salaho Sainua, Melawem, way, Fitisoka Parliamentary, Naeka, Yetadi Raleigh, or Rebatona, Bulabonebo, about Tibaba, Mehambate, Bao, Botswana Jabon. Kibata, Otomi, Molau, why your citizenship? Kavonze got them open la Hata Utona, Okanawa Sainu and Aquengu. Memats on your water account to Abua, Lani Kibana, Buakamu to Terika Pinga. Ata Arabi. So when you get out of power race, Haraka, Rescarat, and Fatamu, Gala Bohamu to take. Honorable Mopati Mabuse Pule, member for Kateng East. Question number 5, number 7, Mr. Speaker. Honorable Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Assistant Minister Tamelang. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, before I respond to the question, I would like to indicate that the ministry is reviewing all government projects to align them with the strategies UDC or the manifesto UDC as per the State of the Nation address. As an overview, let me state that we are fully aware that the Malolwane Mapashalala Road, which passes through Oliphant Drift, Ramotabaki and Pala Camp, was a priority of the previous government. This notwithstanding the fact that the road was neither in the National Development Plan 11 nor the second transitional National Development Plan, but instead it was approved the Cabinet 2024-2025 financial year. In May of 2024, the ministry submitted a request for funding from the Ministry of Finance through project memorandum, but this has not been approved. The road, therefore, can serve as an alternative route to augment the debate Machane. Mr. Speaker, the construction of this road is subject to an economic outlook. Therefore, it will be considered in the National Development Plan 12. Mr. Speaker, part 2 of your question, the project has not been approved yet, National Development 12. So the timelines will be established, but kana manifesto wa UDC no accelerated infrastructure development plan. So it will definitely fall under one of those strategies. Honorable Supplementary. Honorable Pule, supplementary. Ga go utlwe tona sentle because ga re duma ha ke tsora tona duma le nna gore project ena ya approviwa, and then go utlwa gape ga ntse o tswela tona o tlhalosa gore is going to be subjected to some review. Ha ke tsora ke go utlwa sentle ga o rialo ebile ka ro totane se tona se ke se batlang ke batla gore ga ke tsora tona wa itse botlhokwa ba tsela ka bole botona ka teng a o ka duma le nna tona gore tsela ena e botlhokwa hela thata because e bidwa alternative route e leng gore ile hae go buisa ngwaka rena go lebeletse gore e ka offload A1 e gompieno na dikotsi tse di kana ka ga ke tsora wa re tja ka go ntse ane
motsamaiso ya dipuisano tsa palamente a tona a re batho ba kgaolo ya me ya Gauteng East ba nama ba eme pele ba itlhoboge ka tsela ka gore borre mathothe ga ba e batle ke dilo tse e leng gore ke batla gore o se tlhalose tlele gore te ra batho ba kgatle ba mpotsa ke gone o ba araba Mr. Speaker ke a leboga motsamaiso. Point of order. Point of order. La vele ba tla go ja nako again. Point of order. Point of order, Honorable Mathod. Thank you, Mr. Speaker. Yeah, nekere, Mr. Speaker. O batla go ntsenya mahoko mo mogalo. Ne ke kopela gore o mo kope a boele mahoko a gago ko morago. Ke a bona gore hantse a le mo maibing a dithopo. Honorable Puliare o bua morumong. Ya ga le boga Mr. Speaker ya gara ke ntsala ke ntse ke bona ke bua TikTok tlho ya nne ke ipotsa ora ga ba tla la hele gore ke mo khopisitse o tla intshwarela le ke boela go Mr. Speaker. Honorable Minister Tamelang. Ke a leboga Mr. Speaker. Rothe ha mo ntunga re ka dumalana bothoko ba tsela gore ga it's not just for logistic purposes. It is ditiro, it is ditamelo ko batho. Ya no ne ke re gape ke ipoeletse gore re buile gore re stateile gore ene a approvilwe ke cabinet e sa tsengwa mo di planning tsa National Development 11. Ya no ga seno na etsawa tshwetso e le gore etsero ke ba puso e hitile. Ya no ka la tlhoka la madi ga ya tswelela. Ya no se ne ke se bua ke gore rona re le ba UDC because we are drafting a new trajectory for the for the hearts. Re itse botlhokwa ba tsela nngwe le nngwe gore ke a go khwe gore ke a go kae. Tsela e botlhokwa. Ya no ga re lemoge botlhokwa ba tsela ga o bue sente. Nane re ga gona madi. Le tlhoka la madi ke lone le irileng gore e ska ba tswelela. Mme gape e approvilwe ke cabinet ka netane ka gato go bitsweng the ceiling ya 190 million e leng gore e ka ske ne e ire sepe gore go tswella ka tiro. So ke gone mo go irileng gore tsela e ska tswana no go sena madi. So madi ga ayo gompieno mme ra re eta re dira ditogamano go a go pele e be re tsenya mo planning ga se go ra re ba khata ga ba dizebe ditsela ba khata ke Batswana hela jaka Batswana ba bangwe le bangwe. Everyone is going to get a fair share ya skontere ke a leboga. Supplementary, Mr. Speaker. Honorable Kenikine Tiro Kapinga, member for Kavango West. Thank you, Mr. Speaker, and good afternoon. Question number 8. Honorable Minister of State President. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente, ke a le dumedisa colleagues le Batswana ko gae. Nne ke tse ka boripana. Before we talk about Ripan, o lemoga gore re tudile question number 1 because of your late coming. Erra ke lemogile. Ke kopa gore link inele diatla metsing re ne re tswa ko RDC and ke ne ka itlhaganna kwano Mr. Speaker. I sincerely apologize. Tswela ka karabo ya number 8. Okay. Mr. Speaker, re le ba lephata ba State President, we are aware. Honorable Kapinga, we are aware of the incident in question. This House will have noted that the matter is still before the courts, with one aspect, that being the admissibility of the statement of the only surviving suspect of this heist, having been dispensed by the Extension 2 Magistrate Court in Gaborone on the 4th of December 2024. Mr. Speaker, given this recent development, my ministry wishes to allow all the involved legal processes to come to the logical conclusion. This will then allow the ministry the opportunity to review the incident in order to better inform ourselves and all the stakeholders. I thank you. Mr. Speaker, okay. Thank you, Mr. Speaker. Would you have me go back to the first one or itla bidua khape? Thank you.
ya go ra gore ya go ta ko morago eo. Parliamentary. Supplementary, Honorable Ambassador Kapinga. Ke a leboga, Honorable Assistant Minister. My assumption in ele hore le ta tlhaloganya hore matshwenyego a me ke matshelo a 10 a ganyaotsweng mo letsatsing le le lengwe hela. Ra utlwana maetso ke hore a la tshwenyega ka matshelo a 10 a ganyaotsweng mo letsatsing le le lengwe hela. A leng hore mo pusong e hetileng ba ne ba sena sepele matshelo ao ba re ke magodu ba bolailwe sente lona ka le puso e ipolelang hore ke puso ya ditshwanelo a leta seka sesha la thomamisa gore there is an inquest hearing mo polaong kganyaolong ya batho ba le 10 ba ganyaotsweng ke batho ba go teng they are security agents le itshupe gore ka nnete le puso ya ditshwanelo tsa batho a leta dira jalo maitso. A leta dira jalo, Honorable Minister. Ke a leboga, Honorable Kapinga. Re Kapinga, any loss of life is a concern for us as a government. Right now, Kharina, all the facts before us, you will appreciate gore ke buile gore re sempe re batla go allow the processes to unfold hela sentle before re tla go appraise. Are we concerned? We absolutely are, Honorable Kapinga. Hela jaaka ke sa tswa go tlhalosa, any loss of life ya Botswana is a concern to us. Re tla seka kgang ye hela ha e helela, and then re tla tsa ditshwetso tse di maleba e be re tla go reportela ntlu ye gore what is the way moving forward. I hope that answers your question, Honorable. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Hikwam. Yeah, me ke a leboga, Honorable Speaker, ke a leboga tona. Tona na ga ke a utlwa sente. Me ne ke ithagire ke go lebile ka maikelo a go retsa. Se ke batla go se utlwa gore la re di process tse le batla di hela ke di he. A ke utlwa wa re gona di process dingwe tse le setile di batla gore di hele a be le na le di facts. That is where I don't understand. Gore wa re le na le di process tsa eng tse le eletsa gore di hele ga di sena go hela a be le na le di kitso mo di ateng le gone gore di hela le. Honorable Minister. Ke a leboga, Honorable Hikwama. Please, may we allow the internal processes to unfold. Re sena go nna hatshe le ba semolao, and the matter concludes, Honorable Hikwama. Go na le di process internally tse leng gore tota ha di sena go conclude re sena go kopana having all the facts before us. E be re tla go le reportela mo ntlung. Ke a go tlhotlhomisetsa gore re tla dira jalo. Honorable Hikwama. Further supplementary. Honorable Bogatu, member for Lentswe Taole Pepe. Majo dumedise matsamaiso di puisano tsa Parliamente. Potso ke a go hera bongwe. Honorable Minister of Minerals and Energy. Honorable Minister Boholo Joy Kenawendo. Good afternoon, Mr. Speaker. Good afternoon, honorable members, ladies and gentlemen of the public. Mr. Speaker, I have received a response from Minergy and from the Department of Mines regarding the engagement and operations of this company. And I wished to start off by giving a little bit of a background that this company, Minergy Coal Mine, started operations in 2018. And prior to the first blast, it conducted a baseline assessment of the status of the houses in Media and others as part of their environmental and social management program.
as well as anticipated of issues having learned from other mines in the country and where some of the managers have done business before. This baseline assessment was conducted by the explosives company and then by the mining subcontractor AECI, AEL Botswana. The baseline assessment determined that the houses in Medea village were already cracked and others were developing cracks even before the mine started blasting. The study has been documented and the report is available to members of the community. Mr. Speaker, I must state that I also asked for this study as I was preparing for this response to make sure that indeed we are able to give relevant responses to the people of Medea. So although there hasn't been any detailed follow-up of the study undertaken to determine the root causes of the problem, it was concluded that the most probable cause could be the sandy soils of the area. Mr. Speaker, I could also state that we followed up with the Botswana Geoscience Institute, who we were told had done a preliminary study in 2023. And the preliminary study that they did not show that the issue could be related to mining. And it went further to determine the parameters for a detailed seismic study of the area and the possible impacts of mining activities on the village. The seismic study is currently being undertaken by BGI and is scheduled for completion by the end of the calendar year. Mr. Speaker, these studies, as we are aware, they take a bit of time, and the commencement of the Medea village study had to wait for the conclusion of a similar study that was taking place with the same team at Hatzalatadi. So in terms of the controls related to blasting, Honorable Member, Mr. Speaker, the mine measures I'm told that the mine measures 2 key parameters relating to ground vibration. Ground shaking that may lead to cracking of structures, and air blast, so testing for the noise that may lead to breaking of glass and of windows. And as part of proactive monitoring of the situation, this monitoring has been part of mining activity since the first blast to date, and will continue until mining operations cease to exist. Mr. Speaker, we do have a very long response to the Honourable Member, but I want to add that in addition to his questions, first let me respond to the one on blast fumes and toxicity. Mr. Speaker, it has been determined that Meropa Resources uses a new type of explosives, which is water-based gel, not a fuel and ammonium nitrate high explosives. And this low-power nitrogen-based explosive, when detonated, releases in nitrogen gas, a fairly inert gas, and oxygen, which are not harmful to people. The gases, they break the rocks under pressure and dissipate into the atmosphere as soon as the detonation takes place. It is quickly diluted, reaching the atmosphere. Because the pit is shallow, the fumes are quickly diluted and do not reach the village. The employees working within the blast zone, 30 minutes is allowed. For employees working within the blast zone, 30 minutes is allowed before they can return to their work areas. This is to mitigate against dust. On odd occasions, Honourable Member, particularly in hot summer months at the onset of the rainy season, waste coal can combust spontaneously as the air and moisture from rain promote reactions that cause coal to burn, releasing fumes. Possibly this is being mistaken as smell from the blast fumes.
Spontaneous combustion is managed by dousing areas where it occurs with soil, sand, to starve them of air or oxygen. The mine has a spontaneous combustion procedure that currently handles such situations. Mr. Speaker, I went a step further to ask for the honourable member if there have been any consultations with the community regarding these concerns of theirs, and if there's been prior engagement. And I have been assured that the first engagement with the community, Honourable Bokhatu, was on the 5th of August of 2022, and this was to engage the community on their concerns as have been introduced, and also to introduce the scope of the project at large. The second community engagement in Medea was between March 2023 and May 2023, and this was done to inform the community that the project has been funded and will commence. And the latest engagement was on 23rd of August 2023, which was meant to consult the people and to update them on what has been happening in Hatzalatadi, and to give a progress on the project, and these were done in Ditsukudu and Medea as stated. So in conclusion, or the last point, Mr. Speaker, the coal mine has engaged in several CSR activities around Medea village and the district at large. And despite the various operational challenges that they've faced since they started, and the hiatus last year that they had, Minergy and their contractors say that they have contributed approximately 700,000 to the area. And the CSR projects undertaken over the years include dam rehabilitation and maintenance to ensure the structure of the dam and levels are sufficient to provide water to the farmers and livestock in the surrounding areas, and that they have also done ICT projects equipping the Khotla, the Medea Primary School, and Kharisichele Senior Secondary School. They've also made a donation of equipment to the local clinic, and earlier this year, they have also hosted a Kweneng East Community Wellness Day, amongst others, Mr. Speaker. Once again, I do have a long response detailed for the honourable member. I thank you. Supplementary. Supplementary, Honourable Bokhatu. Yeah. Very voluminous. I can take that. Mr. Speaker. But in short, would she conduct her own study na company about the cracking of the houses? I come out to be like how to be rankating. Hora learn out who did studies. I want to me how to be a calebaka like a blaster of mining. Young one got a good thing. I want to make a piece of caring. Mongo how go Mongolo good like about 10 kilometers from the village. And then she must go and conduct her own study. Corporate social responsibility. A company that is operating business in Botswana in a corporate social responsibility. Is a helium to computer, a helium to how we are taking all the resources of food. Honourable Minister Kenewendo. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Bokhatu. Like I have stated, I am told by the company that does business there that this is the situation.
But the Botswana Geoscience Institute, e leng ka hata se ga ministry, e simolotse a study on behalf of the ministry. And ke yone e leng gore re ta e sala morago, honorable member. And tota ha le ntale tsa komedi ha nka ke ka gana go tsamaya. Ke ta itlola e re mo nakong le nna ka le sala morago ka gore ga komedi. Ya ke go kha jaaka le tlhalositse jaaka e le gore yana le ba maung last week na ba complaina gore ga gona motakase re bogatso re ile ra ya ko maung ra ya go bona bogodu jo bo diragalang kwa re laleditswe ke Kgositabana bogodu jo bo diragalang ga re nke re hela pelo go ya go thusa Batswana ra bora hella re heletse re baakantse gone ko motakaseng so ke ta gore ga komedi ebe ke wala ka kganye ya gore CSR nya re mo ditshekotshekong gona tsa value addition gore how do we ensure CEP, citizen economic empowerment, is done properly, supplier development program is also done adequately, and the impact of mines in the surrounding areas where they operate is actually felt. And Nga Supahela Jalo, Honorable Member, through you, Mr. Speaker, that indeed we will ensure that the mines are acting as anchors to the economy where they operate. Thank you, Mr. Speaker. Order, honorable members, the time for questions is over. I understand that the Minister of Child Welfare and Basic Education has a statement to make. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke dumedisele bo honorable ba mo ntlung e tlotlegang. This is the ministerial statement to Parliament on the 2024 primary school leaving examinations provisional results. Mr. Speaker, the purpose of this parliamentary statement is to brief Parliament on the 2024 primary school leaving examination results. I'm pleased, Mr. Speaker, to present to you the 2024 primary school leaving examination results, which were approved by the Botswana Examinations Council Board on the 10th of December 2024 and subsequently presented to the Minister of Child Welfare and Basic Education on 12th December 2024. Mr. Speaker, the PSLE is a diagnostic examination meant to provide feedback to the education system. It is for this reason that centers are given results showing achievement at different cognitive levels. That is done to support the diagnostic nature of the examination. Each syllabus is divided into content domains of learning called dimensions. Grading is conducted at the level of a dimension. Dimension grades for each syllabus are then aggregated to obtain a syllabus grade, and finally, the syllabus grades are aggregated into a qualification grade. The grades available at the three levels, that is dimension, syllabus, and qualification, are on scale categories of A to E. Candidates failing to meet the minimum requirements for the lowest grade, that is E, at any of the levels are unclassified and assigned letter U. The BEC continues to encourage schools to utilize the feedback accordingly. Mr. Speaker, in 2024, a total of 53,044 candidates set the PSLE compared to
52,266 candidates in 2023. This represents a 1.5% increase in candidature. The increase in candidature was noted in government schools as well as private school centers, while a decline was observed in out-of-school education and training, the oversight centers. Mr. Speaker, it is worth noting that the conduct of the 2024 primary school leaving examination was concluded without any disruptions, except for some cases of maladministration at a few centers. All the concerned centers will be cautioned, monitored, and supported in future examination series. The 2024 PSLE results indicate that 1, the percentage of candidates obtaining grade E or better stands at 99.80%, which is the same as that of the previous year. This implies that 0.10% of the candidates were unclassified, therefore assigned letter U. 2, the percentage of candidates obtaining overall grade D or better has dropped by 0.2% from 91.90% in 2023 to 91.70% in 2024. Mr. Speaker, number 3, the percentage of candidates obtaining grade C or better has increased by 1.30% from 72% in 2023 to 73.30% in 2024. Furthermore, the percentage of candidates who obtained grade B or better increased by 2.20% from 38.10% in 2023 to 40.30% in 2024. Similarly, the percentage of candidates obtaining grade A increased by 0.80% from 20.30% in 2023 to 21.10% this year. Mr. Speaker, the results have been published on the 13th December, pardon me. Mr. Speaker, the results have been published on the 13th December 2024 and will be accessed as follows. 1, centers. The results are accessed through Malepa system for those centers that have internet connectivity. To cover the significant number of centers without internet connectivity, the hard copy results have been delivered directly to the centers. However, it is hoped that from next year, all the PSLE centers will have connectivity and be able to access the results through Malepa system. Regional offices. Regional offices are accessing the results through the Malepa system. They will also be sent summary reports showing analysis of the performance of the candidates. Individual candidates. Candidates are to access the results through the BEC website as well as through SMS platform. Ministry of Child Welfare and Basic Education. The ministry has been provided with the book versions delivered to the ministry headquarters, as well as publication reports on CDs. It is envisaged that for the next levels, that is JCE and BGC SE, the ministry personnel will be provided with accounts to view results and other reports direct from the Malepa system in a bid to promote digitization as well as reduce printing costs. In summary, Mr. Speaker, the 2024 PSLE results indicate an improvement in performance
of 1.30% at grades A to C, compared to that of the previous year. Mr. Speaker, looking at the improvement I've just cited, all of us would agree that this is nothing to write home about. We cannot celebrate such improvement because it still falls below expectation by Botswana and, of course, by the new government. That is why our ministry has decided to set an improvement target of 5% for the coming year. Minimal as it may seem, this is the right step to take, looking at the many problems that the education ministry finds itself with. Notwithstanding the 1.30% improvement in the performance, Mr. Speaker, noted are the following as possible factors contributing to the low performance. Dilapidated infrastructure in schools, low morale, that is for teachers, the fact that some students still travel long distances to school, affecting issues of access and even concentration at school or in class. School feeding menu in our schools is not that nutritious. At this point, I would like to say I've been in Japan attending a global forum on school feeding. And after a survey that was carried in 2022, in which the Social Development Unit, housed or still housed under the Ministry of Local Government and Traditional Affairs, participated in the study. And that's where we actually discovered that we still have a long way to go in terms of procuring, nutritious or plants with nutrition to actually prepare balanced meals for our students countrywide. It is still a challenge. Mr. Speaker, our ministry aims to inter alia attend to all issues regarding the school infrastructure. Kotemo manifesto, what UDC. These are promises that we have made to the people, and we are going to attend to all issues regarding school infrastructure, particularly through maintenance. Engage all stakeholders, particularly teachers, on the working conditions of teachers. Ra tlhaloganya rotlhe gore matitšhara seemo sa bona se ha kae. Re tlhaloganya sentle gore ba kgwebegile marapo go le kae mo ba direlang gone. Ke dikgang tse e leng gore re santsene re tlile go di tshwaraganela le di-union mo nakong e sa fediseng pelo. Gongwe mo bekeng yona re tla be re setse re kopane le bangwe ba bone go leka go buisanya sentle gore le gona gore ba bo ba le ka ha tlase ga Public Service Act a go lo mo go re berekela, a go lo mo go berekela baithuti, a go lo mo go berekela matitšhara. Ke tsa gore re governmente yo ikemiseditseng re tsepane gore ke tshwanelo ya mmereki mongwe le mongwe go berekela mo maemong a nang le seriti. Ke tshwanelo ya gore ngwana mongwe le mongwe yo o tsenang sekwele a rutwe ke morutabana yo o tshelang sentle, yo o berekelang mo maemong a lolameng a siameng. Ke tshwanelo ya ngwana mongwe le mongwe gore ha le ko sekolong a fepiwe sentle. Dilo tse re tlile go di sala morago. Mme gape, we would like to increase the intake at pre-primary school level through providing adequate infrastructure. It should be noted, Mr. Speaker, that we have more than enough qualified pre-primary schools in the country. Ka ona mabaka ga gona sepe se se ka kganelang governmente o mošwa go netefatsa gore re na le di-nursery school ko magaeng.
matitšhara a teng matitšhara a preschool a mantsi so ga re kitla re palelwa ke go netefatsa gore se re se solegeditseng gore from the age of 2 years a bana ba simolola ba tsene mo di-crasheng ba rutwe sentle ka gore ba boboko jwa bona bo santsene bo temeka bo letlelesega gore bo ithute dilo tse dintsi mo nakong eo le gona hela gore ba kgone go godisiwa sentle ba rutwe tsona tse ba tshwanetseng go di ruta ba seka ba tloga ba sela tse ba sa tshwannang go di sela. Mr. Speaker, as per our manifesto, re intenda gore ka ona madi a tla nna teng ke bona gore le ntse la bona gore go tabogile gore gongwe re bona gore ditemane di ka bonwa ka to ensure access to schools. Bana ba ba kgakala ba re bona gore re ba thusa yang le ha ile ka transport go ba tumetsa ko dikolong ga re lo re hela ba gaisho ka gore tota ke tshwanelo ya gore ngwana mongwe le mongwe a tsene ko sekolong a sa lapa re ikaela go sekaseka menu o neelwang bana ko dikweleng ra itse gore re tlisitse mo go teng homegrown school feeding programs tse e leng gore re intenda go tsaya dijo le tsotlhe tse di dirisiwang go apela bana mo mafelong a gaufi le dikolo homegrown mme kana le tsona tse ga se gore re dira hela re dira yalo gore di goroge ko dikolong di santsene di le mo seemong se se siameng se se itekanetseng di le fresh mme ga re nke re a go hela ke tswa go ithuta go le go ntsi ba gaetsho re tle go netefatsa gore kganya ya nutrition re e sala morago. Mr. Speaker, goromente o mošwa o na le tiro e ntsi go ruta di-nutritionists, dietitians, go netefatsa gore le gona ko sekolong ga re bua ka nutritious meals le bona ba ba handlang dijo tse ba rutwa di-kitchen tsa rona di bewa mo seemong se se nonogileng mme kana there is a direct correlation between a nutritious meal. Honourable Minister, le you must restrict yourself to the statement you have given to me. ke a leboga Mr. Speaker. Ha o ke tsanteng e ka nna ha dipotsong ha ke ka di letelela. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke tla ema gone. Honourable members, a ke tsore le emetseng. In terms of standing order 41.3, no debate may arise on the statement given by the minister, and I may, in my discretion, allow short questions for purpose of elucidating. So I can see that you, honourable members, are interested in elucidating. Honourable Lucas. Ke a leboga tona ya thuto ke re utile maduo mma mme ke tsaya gore mo nako e hitileng ntse re le mo parlamenteng ya puso e ntšha mapalamente ba ne ba bua ka dikgaolo tsa bone gore o ka ye ko maduo a ko tlase ke re gongwe gore kgaoganyetse maduo a ka dikgaolo gongwe o sa di tseye tsotlhe hela go na le dikgaolo tse di tshabelwang ke gore ba statistics Botswana ba supe gore di mo lehumele le go godimo thata gore a mme no ka kgona gore nankolela gore ko gantsi ko kgalagadi ko Kwene West ko North West maduo a ntse yang ha wa compare le the national averages a gona le pharologanyo eo kgotsa jang ke sengwe se ke dumelang gore se ka re thusa go amogela maduo a botoka sengwe gape ke re ne ke tsaya gore tona ya thuto o kgathagela go itse maduo e seng hela a dikwele tsa puso ke re a mme o ete o tseye sebaka go compara maduo a dikwele tsa puso le maduo a dikwele tse di ikemetseng ka nosi ko di-private schools bogolo jang mo di-percentages tsa bana ba ba tsayang A or B compared to
ba dikwele tseo di okametseng bogolo jang tsone sa puso ke re ha o ne o ka re neela lesedi leo go ne go ka re neela go ka re thusa go bona gore a mme gone re a go gongwe re le lehase ke a leboga maitso. Honorable Minister, let me find out from you, you prefer to take how many questions, group of questions, or respond? I don't know, 2, 3? 3. Okay. Mr. Speaker. Honorable Duroy. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke mongwe wa batho thata ba ba tshwenyegang thata ha go buiwa ka maduo a bana ba sekolo. Ke lebile gore bokamoso jwa bana bo mo sekolong. Re tsenya bana ba rona mo sekolong re ka tshologelo ya gore ka moso ke bona ba tae ba tsamaisa lehatshele. Mme ha o bona sekolo ngwana a nna ngwaga tsotlhe tse 7 mo sekolong, e be re morago ha di results tsa bone di tswa Honorable Government Whip. go bo go supa Standing Order 41.3, short questions. For For one purpose only. Honorable, for one purpose only. Elucidating. Ke ne ke kopa gore o tlhalose gore ha dikolo di results tsa teng di tsamaya lower than 50%, di a go goroga go bo 30%. Tota ha o lebile mathata a matona a boile eng ka gore ke bua ka sekolo se ileng gore ha gongwe se ne se pasa sente go tswa o sa bua se ya go 30%. Ditamelo di ntse di le mo seemong sone seo. Matitšhara ba ntse ba sena boroko, matitšhara bana ba sekolo ba tsena ba ya kgakala, mme se ne se pasa sente. So se se dirang gore se ye ko tlase ke eng? Tota gone lona mo thutong bogologolo go na le mo go teng inspectors of schools. Ba tiro te gompieno batho ba ba dira go inspector ke bo ma kana ga te go na le bo education officer. Ha dikolo di ya ko tlase a go na le reporting ngwe elo e ha setšhaba go supa gore mathata a maduo ke ha wela ko tlase ya no kana ga te ke bue ka bokhutshwane ke na le dikganyana tse dintshinyana a ke tsore nka tswelela ke na go na le sekolo se sengwe e khutshwane sekolo se tsamaya ka bo 92%, the following year e be se ya go 72%. Mme go sena diphetogo tse dintsi mo sekolong seo. Tota ga bo go dira eng? A se gore gongwe management wa dikwele ko education gongwe ko di district a se gore go na le bokoa gongwe. Kana ha go sena bokoa re tshwantse go utwa report ya gore go na le bothata mo sekwele mo dikweleng tsone tseo, mme report tseo ga re di utwe. So go ra gore go na le bothata gongwe ke kopa gore go nne le dithotomiso tse di tseneletseng re batla bana ba rona ba pasa. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Barongwang. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ebile ke tla nna mokhutshwanyane ka itshwere ke mo go tlhwana. Tota potso ya me e batla go tabogela ko the feeding e ke utlwang mototegi tona bua ka yone ebile a tswa go itseela malebela kgakala ko bo Japan. Potso ya me ke gore mototegi a o dumela gore re tla kgona go atteina the feeding nutrient requirements kana targets tse le di ithutileng gongwe ko Japan re santse re palelwa ke gone go netefatsa gore dijo tse di enough di reacha dikwele ke bua ka dikwele di tshwana le tsa mogoditshane o itlhelela gore nako tse dingwe ga go jewe ga gona le ha ile tsone dijo ka letsatsi leo a mme tsone di nutrients and the levels of nutrients that are required and what is required to support that ha ile gore re santse re palelwa ke gone go netefatsa gore tsone dijo tse re di tlhokang di hitlhelela bana ka letsatsi di nutrients tsone re ka di kgona jang. Ke a leboga. Honorable Minister Nono Kgafela Mokok. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Lucas, o buditse potso e maleba e itebagantseng le dipharologanyo tsa performance ya bana ba dikwele kana ba ithuti ba bo mo dikgaolong dingwe ga gongwe di le botoka go gaisa ba bangwe ko dikgaolong tse dingwe. Mme ke re mo nakong e honorable
ga ke na dipalo tse di tlhomameng except that ke ne ke bua le mongwe wa bagolwane ba ko lephateng le mme a nthaya a re go na le boitemogelo ba gore bana ba dikolo tse di mo bo Francis Town bo Gaborone go ya ka mahoko a gagwe ba performa botokanyana go na le ba bangwe mme se ka tswa ile kgang ya gore go na le bo inthanete go na le di resources ba kgona go accessa sekolo botoka kana go se fitlhella go sena distance e kalo ke ra gore mme ke tsaya gore tsona dipharologanyo tse di teng ka gore ga re lebella dikolo tse di tswang tse di ko bo gantsi kgalaga dialo tota performance e ko tlase mo go rang gona gore kana ga o ka itse honorable go na le gona gore bana ba gompieno ke batho le maranyane so ka ba ithutang ka teng ga go sa tlhole go tshwanela ga rona mme ga re le go dikgaolong tse e leng gore ga re fitlhelele maranyane tota re se sentse re simolotse re ba beile ka mosi mme ke sologetse rra gore ke tla kopa a detailed report e aroganyang e package sentle gore tota go dikgaolong tse go diragetseng re tle re kgone go itlisa gone ga re tlhalose sentle ke a leboga e nngwe ke ya go tshwantshanya maduo a di-private schools le a public schools ga ke ise ke tsenelele mo go eo mme hela on the surface go clear a itse gore ko di-private schools o tla itlhela ele gore ba bo A star ba bantsi go heta ba bo A hela kana ke tsona tse goromente wa rona a tshwenyegang ka sona gore ga tla ya gore bana ba le botlhale ba botlhe go tloga hela ko ba godileng ba tsholwa ba le teng ba le botlhale e be le gore ko pele kwa yaanong go a harologangwa mme o ka re ke setse ke nankotse dilo dingwe tse e leng gore ke ne ka kopana le tsona le ga re ile ko Mahalapse ko kgotleng ke ne ka nna le di-reporto tse nne di tswa ko Mahalapse sub-region le Shoshone sub-region gone kwa mme ga ke di lebelela ke itlhela mathata a tshwana law moral ya matitšhara tsona dikago tse di kgautlhaneng tse e leng gore tota kore ga se environment e conducive for to learning so o itlhela ile gore tota dikgang tse di bokete yaka ke sa tswa go bua kgantele gore ha o re teachera a bereke 8 hours ke teachera ke nnile teachera o kgona leng o tswa mo classroomong gongwe o ruta tlase o chaisa ka bo 1 bo 2 ebile gongwe gona le shift yana o tshwana ke go theogela wena e be le ga phala e live go tenya 8 hours ya heta kana eng o makile leng diskimbuku di dirwa leng ga o sa tlhole o kgona gore o tseye dibuka ka tsone kwa lapeng gore o tla bo o bereka overtime go ya ka act ke so se ke reng ke dikgang tse re tshwanetseng gore kana tse re tlileng go di tsibogela e seng tse re tshwanetseng tse re tsileng go di tsibogela ka sepiti go netehatsa gore matitšhara a treatiwa as a unique profession e ka sekanya tsewa ya agelelwa mo di-houreng tse 8 hela ke tsaya gore mathata a bokete raetsho mme ke tsaya gore re ka kgona mme yone e ya gore performance a gare ga rona le private schools le ha e bonala gore ya harologana le yone ke tsaya gore ke tshwanetse gore ke boele ke sekaseke ke kgone go e leba sentle ke a leboga ke sutelele ko go honorable Digwa right o rile ko dikolong tse di kwa ke tsaya gore ke tse di ko boteti o tla hitlhela e le seemo se e leng gore go na le matitšhara a le mangwe a ntseng a le teng go na le dipalo tse dintseng di le teng ga gona sepe se se hetogileng on the surface mme golo ha next year performance ya drop on the surface you may think gore because go na le matitšhara a kana go na le bana ba ba kana ga go a hetoga sepe ke tsaya gore ke tlabe ke boelela dilo gore nya raetsho se se teng on the ground ke gore matitšhara ga a itumela go tlhelele ba bereka ka tlase ga maemo a e leng gore a ba deprive gore a ba stripper of all forms of decency as workers jaanong ga o tsaya moithuti tshegare le lotlhe o mo tsaya o mo neela mo mabogong a teachera mme teachera a sa itumele wa re teachera o tla dira jang tota ke dikgang tse e leng gore nka go araba hela kere maemo a bodiredi a matitšhara a tshotlako le kgokgontsho le kgatelelo kona a e leng gore ko tasekwa kona modi o motona
wa gore be le gore performance ga nne botoka mme ga nka ka ganelela tsa management rra ko di regioning kana re na le malatsi a isae go pehela mo pusong mme ke tsona dikgang tse e leng gore ministry o tlo go di sala morago ka tlhoagalo ka gore ga o bua ka child welfare ga re ka ke ra letlelela seemo se e leng gore bana ba tlhola dingwaga ba tlhola malatsi di-hour ko sekolong mme go tsweng ha they got nothing to show e le go pasa go seo go tlhelele ke dikgang tse di botlhokwa thata se re tshwanetseng go di lebelela ya bogelo ke ya yona ya nutritious food nutritious feeding a re ka kgona gore re fitlhelele a nutritious meal kana a balanced meal ha ile gore go santsene go tlhaela tsona di dirisiwa dijo tse e leng gore di goroga ko dikolong ke amogele ra iso mo parlamente o tlotlegang gore go setse go nnile le dipegonyana tse dintsi tse di supang gore le dikwele tse dingwe di ne di setse di tlhaelelwa ke tsona dijo ga gona dijo mo dikweleng ke a itse gore ga le ga go kwalwa tsona di-examination tse tsa standard 7 mo dikolong tse dingwe mo gaborone go ne go na le tse e leng gore ga bana dijo go tlhelele batsadi ba kwele ka seemo se se sa letlelesegeng mme gape ke re mo nakong e fetileng go fanda tsona dijo tse e ntse e le mokgwelo wa ga goromente hela mme ke bona seo se santse se tlile go tswelela se ntse se diragala mme re tla leka ka bojotlhe raetsho gore re bona gore a re ka seke re bate di-partnera ka diteng mo lehatsheng ka bophara ba ba ka re thusang go rwala mokgwelo onao e nngwe e le gona gore ra re netefatsa yang ka dijo tse di na le menontshana ra go na le kgang ya fortification ke tsaya gore o ka re e simolotse ka tsa bana tsa botlhe yalo mme go tla diragala gore at a basic level ha ile gore go na le ba ba jang mabele sorghum ko hela re bona gore mabele a ka kopangwa leng gore go silwe mmogo go kgona go eda dikotlanyana ko teng Rome was never built on one day mme ke tsaya gore re tla goroga ko ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente Honorable gore tetse ke kgonegile followed by Honorable Motaosane then Honorable Segoko. Thank you, Mr. Speaker. Tona, mere lebogele statement se go maleba gore ha bana ba kwadile o teka sone go ta go akgola le go rotloetsa ya ka ba Maung East yana rothe dikwele tsa rona for the first time in the history re tsere 50% go a go godimo ga rena sekolo se se ka hatase ga 50%. The highest ke 100%. Mo top 5 ya Northwest re tsere di le 5 di wela mo teng mme motho o ka go botsa tona ha re lebogile ba Maoist matitšhara batsadi hela yalo la hatse ka bophara motho o ka go botsa tona kana gompieno the elephant in the room mo dikweleng tsa rona ke go tlhoka go duela temporary teachers tota o dira go le kae ka kganye ya temporary teachers gore ba kgone go duelwa maduo a ye go godimo sa bobedi tona ntse le kganye ya temporary teachers kana Northwest has the highest number ya temporary teachers mo lehatsheng go dirwa ke re lebile gore Northwest hape le bahila affirmative action decision making protocols tsa gore ba ka iphirela but still bana ba bo mebileng but still they have the highest number may still ba kgona go iphirela go dirwa keng gore seemo se be re se hitela selea bo di severance pay le hatse lothe temporary teachers ba duetswe ke Northwest here a dio tsa sone tse di digela maduo a rona go tase. Thank you, Mr. Speaker. From Motausan. Thank you, Mr. Speaker. Takile boget tona gore a ba tle ka statement is me gongwe ke botsela ha mo gongwe tla nna ka kgelonyane e khutshwanyane ke kopa gore o re tlhalosetse gore seemo se sa go sone o se bua sa gore le tlile go dira gore ka bohehu dikwele tsotlhe be di kgona go nna le infrastructure e ka kgonang go tsenya go ketsa dipalo tsa bana ko pre-primary
la go e dira yang kgotsa ke gore he methodology e leng gore la go e dirisa gore le kgone go nna go availa the infrastructure ka bohego jo nnong o bubua engwe ke ka kgalo mme ebile le potso gore a ga o bone go ka nna botoka go tsa di private preschools ya nna tsone tse o ka lekang gore re hitlhele ngwana mongwe le mongwe gore a kgone go tsena go heta ka dikwele tse dipotlana tse tsa bananyana e be le gore re tsa dikwele tsa Batswana re nne bone gore re ba duelle ko re santse re tabogile le ya infrastructure ko bohelong o lemogile eng ka mongwe na e bua gale ya bogologolo ne go na le one ba ne go teke di-school inspectors a golo mo ga o ise o lemoge gore ke gone mo yaanong o ka reng go itsa bone batho bao go supervisa dikolo ka gore bo bagokgo go lebega yaanong ba heta bone batho ba nka bele gore ke bone ba ba tlhodumelang gore ba bone gore a tiro ya dirwa ko sekolong kgannye ga le gore o e lemogile o akanya gore o tla dira yang ka yone mo tlotlegi ka gore le nna e ntshwentse ka gore ke lemoga gore ke nngwe ya dilo tse di contributang go digela maduo ko tlase ke a leboga Honorable Segoko. Ke a leboga, Mr. Speaker. Minister, Honorable Minister, I think kindly carry out a study. Sa baruta bana ba gago o check gore a mme ga ba se ba hitile 50 or 55 years a gona le ba ileng gore bana le keletso ya gore gongwe ba ka tlogela se teacher provided o ba fa di-incentives tse di botoka gore gongwe ba ka tlogela so that we can be able to absorb the fresh graduates mo teaching profession. That's number one. Number two, I think the temporary teachers, because we are already paying them a lot of money, we are already paying them the salaries. I check in the next financial year. I know we are left with 3 months. The strategy paper is already out. The cycle is already at the tail end. But I go check, Honorable Minister, I'm from the 1st of April. I want all these temporary teachers database. Try to get the number. Is it possible for us to absorb April? Then on 2 years, I'm about 50, 55 years. If we give them incentives, I think they want to leave. But if we give them incentives, I think they'll be ready to leave. Let's try to decentralize, Honorable Minister. Check the power at central government so that we can try to devolve all the power in your ministry. And give them a lot of power so that they can be able to make decisions. Not only the power to make decisions, also the power to masheleng. O check gore me ga ba netse madi gore ba se ka ba nna ba ntse ba remetse ko ministry o check gore as you do your budget from the 1st of April o ka se go ba neele madi madi ka sengwe le sengwe in terms of infrastructure le tsone di kgantseo tsa kilo tse le tsone tsa bo dietitian o check gore mo di regioning o ka se go hiri region ngwe le ngwe o ka se go hiri dietitian gongwe le gongwe so that ba tle ba kgone go lebelela program eno ke a leboga Mr. Speaker. Thank you. Honorable Minister Kafala Mokoka. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa Parliamente. Honorable ke kgonegile ke lebogela potso ya gago tota e leng gore tota indeed it's an elephant in the room. Kganye ya temporary teachers ke kganye tona e tona ebile e utlwisa botlhoko tota ba tleng ba ba le maranyane le dikgang le ka lemoga gore ke setse ebile ke amogetse petition mo bekeng ene e hetaele 2 weeks ago e tswa gona mo temporary teachers dingwe tsa dintlha tsone tseo di reisang gompieno di le mo teng
gore ga ba duelwe sentle mme ke go tlhomamisetse gore mo kgweding yona e rra madi a na tswa a ya ko di-regioneng mme ga madi a ile ko di-regioneng yalo ga nna le tswelelopele yona ya selelo sa gore kana minister ba nkwalla le di-SMS ga re ise re be re duelwe mme ga ke tlhotlhomisa madi a gorogile ko di-regioneng ga ke tlhotlhomisa gate go na le kgang e tone ya di-system go ane gote system e down go na le system gate gaps rra e ke tsang gore gongwe ba ba itseng borre tshereana ba tla e tlhodumela ke yona tota e diang dituelo tsa babereki especially bona e le ma-temporary teachers gongwe o ka mpotsa gore e le gore ba bangwe bona ba ma-teachera ba duelwa jang ke eng ga bona ba amogela ka nako temporary teachers bona ba sa kgone kgang e nna gone gore go ne ga nna le boitemogelo ba gore some temporary teachers ga ba duetswe ka nako go tsweng ga ba berekele malatsi a mangwe a setseng a kgwedi ka re ba duelwa ka letsatsi yanong ga gongwe ba senone ba amogela gong ka di-25 malatsi a setseng ga ba a bereke golo mo e be le gore anong ga go nne sentle mme ka nota itlhela e le gore ga se ba botlhe ke ba ba tsenang mo seatleng ba ba dirang yalo mme because ba dira yalo kana ba di-finance yalo le ba di-accounts bone ba batla gore ba justify gore madi a ko kae e be nna gona gore yanong ba heletsa e le gore bana ba batho ba go duelwa ka bo di-5 mme le ga nka seka ka ikhomita gompieko ka gore ke process ra seka-seka tsela e leng gore ka le gale ga ise re buisanye le bo di-union nako tse dingwe dikgang tse dingwe ga re o nne o di tlhotlhe re seka-seka yona metlhala ya gore a re ka seke re kgone go ba duelela ko pele ba botlhe ga e le gore go na le madi a e leng gore a setse a tla carryiwa over so that at least mo kgweding eo re na le bosupi ba gore across ba duetswe mme gongwe ke tlega ke bue ka ya severance pay ke rialo ke re rra go na le mathata a madi ga yo rra ke keletso ya rona go duela mongwe le mongwe di-severance pay madi ga yo mo e leng gore ra roroma ko lephateng ga re itse rra ka gore go na le expansion ya dikwele in terms of numbers of enrollment tse di godileng a le gona ka January, February, March a re tle go nna mo seemong sa go hira temporary teachers because temporary teachers bill e nna hela e le go godimo nako le nako mme ga gongwe e le gore e ya go godimo alo e le gore ga ya budgetela gongwe ke e tshwaraganye le yona ya garre ke o ne a mpotsa ka gore batho ba hirwa le gore a ke ba sa absorbiwe into the system ra se senye honorable se senye nyane ntse ke go campaignela hela lo se ga ise go hetoge motsamaisa dipuo tsa parlamente wa nkgoreletsa reo mme ke ta tswelela yaanong kere ke keletso ya rona go thuba pelo ga o bua ka temporary teachers ga o bue ka batho ba ba theogetseng babereki ba ba theogetseng kgwedi tse tharo go na le ba ba nang le bo 10 years plus ba ba qualified ba ba rutang ba ba ntshang di-results gongwe tswana tse di kwa tlase tse ka gore ke ma-temporary teachers for 10 to 15 years mme e le gore ba ntse ba temporary he yaanong re le a human rights approach government to issues go a re kgopakgopetsa mo moeng le rona gore a ra re ka participate seo se re ka seke re se dire gore mo seemong se se maswe sa gore tshwanelo ya motho gore a tseye loan ko bankeng mme a godisa bana e be e le gore ga iyo tshwanelo ya gore le ena a iphuthele pension fund a ipeele e be e le gore ga iyo ya ka Motswana mongwe le mongwe kgatako e ka lekola ya ditshwanelo ke e leng gore re senka gore re lebelele mme ke tsaya gore honorable ke kgonegile o ka lemoga gore lephata la rona le letona go le kae mme ke sologela gore e tla re ga ke tla fa ke tla go kopa madi gore nthuseng ba gaetsho ke batle madi a go absorba temporary teachers into the system ke batle madi a go kgona go fepa bana sentle ba sa tlhaelwe ke dijo parlamente e tla nthetsa e tla nkutlwa re tshwaraganela go aga Botswana o mošwa ko Batswana ba botlhe ba berekang sentle e le tshwanelo ya bone ke tsena mo go ya infrastructure ya ga Rre Motausane ya gore
gongwe ke supa gore re tla taboga ka lebelo le lehe gore re be re baakantse dikolo tse tsotlhe e rile kgantele ke wetsa ka re Rome was never built or was not built on one day ka gore tota boammaaruri ke gore dikago di kgautlhane mme ya ka motho sa tautona a tlhalositse maloba sepatšhe se tlhotlhoregile jaanong re santse re tla leka gore re baakanye diemo tse di mo dikolong we may not do that mo nakong e khutshwanyana mme kana re ipeela tsona di-targete ga e ka re mo ngwageng o feta go be go santse le go na le sekolo se e leng gore ga go na le ga e le building e lengwe kana tse pedi tse di baakantsweng nya le rona yaanong re tla be re sa tlhoagala mosepele a rona gore gongwe lebelo e ka se ka nna la 100 meters sprint mme gona re ka gogoba ra tsamaya le ka 400 meters re tla goroga biki yaanong ke tsena mo go e nngwe ya ke a dumela ke ka re ke tla boela gape ko go honorable Segogo studies a tlhokagala rra gore re kgone go determine gore a ga gona ba ka ba tlang go tsamaya ele mme kana dio tsotlhe tse di ba ke mogopolo o montle thata o dirilwe le ko sesoleng le gongwe le gongwe mme re re ga madi a letla ke tsone dio tse re tshwanetse gore di ele tlhoko re tlose re tle re kgona go create ditiro for ba batlang ko morago ke ra gore e lebane mme ke tsene mo ya bohelo ya ga re motaosane gape ke a diriana ka gore di tsamaya di ntse di nyalana go le gongwe ke le ka go di kopanya ya gore a mme ga re bone gore a di preschool ga re oketsa intake ya baithuti ba ba gona ba ba ko tlase ba ba simololang a re ka se ka ra buisanya le di-private school di-private nurseries or kindergartens gore ba re absorbele bana ba ba duelwang ke rona ke mogopolo o montle ke mogopolo o montle ka gore ba bangwe ba bantsi bona ba di-private school tsona tsa early childhood ba na le ditlamelo tse di nonogileng but then the other question would be student teacher ratio le gore ga ba leng teng go tona enough go ka tsenya bana ba ba kae ke dikgakololo tse dintle thata honorable tse ke tla di tsenyang leitlho ke tsa gore ke arabile ke a leboga Mr. Speaker. I'll take the last three, starting with the opposition whip, then Honorable Brigadier Mokwati, then Honorable Mapulanga. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga tona ke lebogela di karabo tsa gago le go bua o tshwenyegile mme ke re le nna ke go assure ke ise ke botse ke go assure our support as the BCP MPs gore ha leta ka lenaneo la go leka go tlhalosa kana go nonotsha thuto re le menokeng putso ya me ya ntha Honorable Minister ke itsamaelanang le restoration of extracurricular activities in public schools go busetsa metshameko mo dikolong kana tona wa lemoga o le morutabana gore metshameko le ditiro tse di go godimo ga classroom tse di konte ga classroom they are not only good for sports development le mo academic enhancement di a thusa le na le bokgakana le kaeletse go netefatsa gore di extracurricular activities or program di buela le mo dikolong ebile le simolotse ka go dira eng gore ka bonako a be di setse di boetse ko dikolong ka gore di mosola hela thata le mo go ithuteng ga bana ke putso ya ntha putso ya bobedi o buile ka go inakanya le ba makgotla a barutabana di trade unions go leka go rarabolla dikgang le bothata jo ba na le jone. Do you have a scheduled plan ya go kopana le batho ba kana ke maikaelelo hela a senang so se beile mo tafole gore ke batla gore kopana le bone ka dikana gore le wena go gwethe gore o kopane le bone se ka ya nna toro hela ye ile gore gongwe ga ina go hitelelwa pele a be ngwaga o hela ye nngwe ke yone ya ibuditswe gore ke batla gore e thatswege thata ke ya bo temporary teachers
tota ga ke itse gore ga se ke utlwe sente gore lona le puso ye ntšha la re le ikaela go e hetsa jang le ikaela go hetsa this problem ya bo temporary teacher ka tsela e ntseng jang. I think ga o ka ithatswa sente re tlhaloganye gore your plan go hetola seemo se bothoko se batho ba se hithela ba le mo go sone le ikaela go se hetola jang le time frame le ga e le gore go teng. I think ne ke na le tse dingwe mme ke sutele ba bangwe gore se ka tsaya nako e ntsi. Ke a leboga. General Mokwati. Thank you, Mr. Speaker. We solicit the minister, one of the things that I thought you could have addressed the issue of STEAM versus the current failure in the education system, particularly with the issue of low performance in the results of this year. You didn't dovetail it to the STEAM system and maybe try to tell us exactly what our intention is to improve the system through the STEAM concept that we have been talking about since our campaign. Thank you very much. Mapulanga. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke go leboge Minister. Ke ne ke batla go latedisa kgang ya dituelo. Gangwe le gape o itlhela gore re tabo re itumelela maduo gompieno go te a jule mme ra go tsa ngwaga batho ba ntse ba toba re kana sa le re maka re sa le re invigilate madi a rona a tlaleng kgang eo le nna le isa disetsa kwa morago ministera ke re gongwe ke utlwe gore yaanong a mme gompieno re tla bona dikgang tseo di tswetswe ka nako kana ebile gongwe ba setse le heditse le bone ka re sa le ba invigilate le ebile go makilwe ebile maduo a jule a ba tla duelwa ka nako kana ba setse ba duetswe. Gongwe ya bobedi Mr. Speaker ke ya improvement ya kana re ba batla go introduce di kindergarten kana di crash at early stages gore a mme mo dithutiso tsa go tona ga o le mo gore gongwe go ta tlhokega gore le yone tiro yone e revise because mahatse gompieno a setse a tsamaya ka bo 4-day work 4 days work gore yaanong go nne le mo go tweng work life balance ka gore dikolo di tswetse gompieno mme wa go ba itlhela bone ba le mo environment ya sekolo ga twe ke tsamaiso ya molao wa khiro ya bone le bone bana ba sekolo go supagetse gore this long hours of teaching le mo ngwaneng go a mo affecta mentally le ene teacher tota yo rutang tsone di subject tseo 5 days up to Saturday antsa le mo tiro ya sekolo go mo affecta le mo matshelo a gagwe gore le akantse jang go bona gore re simole go tlhabolola tuto yone to gore re ise gongwe go di recommendations tse re di bonang tsa malatsi a tsa de 4 days work gore ba nne ba refresh le bone ba relax. Ke a leboga Mr. Speaker. Ora Minister tsa bohelo mokwe. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente ne ke kopa Honorable Mapulanga gore a o ka boelela potso ya gagwe ya ntlhantlha ne ka ska ka etsa yotlhe. Ya ke ne ke bua ka di remunerations tsa di invigilations and ke tla reng di marking gore ba makile ba heditse maduo a jule ra lebogela mme bona o itlhela re ba sa duela. Minister we tshwere Lake. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente go nkisimolla ka yona ya ga Honorable Mapulanga ke tsamaile go godimo yone ya gore re dira yang kana re kgonne jang kana ra kgona gona go duela bone ba ruta bana ba ba invigilatang ba ba makang jalo jalo mme ke tlhalose Honorable Mapulanga gore mo pakeng ya gompieno ga re ise re kopane le bothata bo bo kalokalo. Yes, madi gayo batho gompieko re bua ka tsa primary di hitile di results di dule re kgonne go duela di invigilator tse tsotlhe
ga ke gakologela sentle hey ne le bile ko godimo thata mme madi a na nna teng ka lesego a duelwa go tsweng ha le gona ra boa ka gore tota kana re bereka le back gone ho Botswana Examinations Council setse re kopane le bone ba re ha bili ya bone le di invoices tsa bone ra duela ga gona bothata bope ra ba ra buisanya le bone gape ka dituelo tsa ba di tsa JC le ba ba makang tsa tsone tse di kgolwane mme ke re so fa ga ke itse gore a gona le ngwangwara epe ka tswanyele ga godimo ga tafole mme ga ke se ke utlwele mabapi le dituelo tseo gompieno ke boele go ya gago e o e gatisetsang gape ya di crash o no bua gore go introduce 4-day work o no wa bua gape ka long hours of teaching mme ke re honorable Mapolanka teaching ke profession e hapegileng thata re ka bua ka long hours tsa pereko mme ke santse ne ke tlhomamisa gore as long as re ba restrictela to 8 hours the results tsa rona di tlo nne di phutlhamagela di ya ko tlase ke profession e kgethegile e leng gore go berekwa 24 hours teachera ha o chaisa wena o la tlhapene o tswala drawer ya gago o lotlela ena o tsamaya ka skim book o tsamaya ka dibuka gore ya go maka e re ka moso go na le remedial exercise a ba go sena backlog epe so tota matitšhara re tsena mo professioneng e re ntse re tlhaloganya gore re tsena ga go rileng mme gape ke bue ka yona ya gore bana ga ba concentrate kana re bua ya lo gore a curriculum kana ke re syllabus ge e nne ka tsela e leng gore go na le mehuta e harologaneng ya go ruta bana ha o re ngwana o nna le baka le le a lapa go ra gore ke mo mo rutang ha o no le ko university ke the lecture mode mo go senang interaction e kae between the teacher and the learner yaanong go tlhokagala gore ke tsa gore matitšhara le ona a rutilwe gore re ka bakanya ya ntsela e leng gore re tshwantse gore re keep bana ba le attentive ha ile gore go na le mathata go tla ra gore gongwe re buisanye le ba ba rutang go university ya Botswana kana ko collegeng e pehela gongwe e re ga ba dira ba supervisor mo di teaching practicing ba bona gore matitšhara ba santse ba dira gongwe gape mo gongwe ke gona go leka go upskilla matitšhara a rona le gona gongwe ba nne ba neelwa di-workshopo tsa gore ba kgakololwe sešwa gore ga e le matitšhara role ya bona ke eng le yona methale e ba ka kgonang go ruta ka yona bana ba sa latlhegelwe ke concentration jaanong ke tla tsena mo go ya ga rre honorable motlotlegi Hikuama ke lebogele support ya BCP mme ke be ke bue ka restoration of extracurricular activities go lo mo gore tshwentse thata re le goromente o mošwa mo manifestong wa rona re campaignile thata ka go busetsa sports mo sekweleng re lemoga sentle gore sports ga se go tshameka hela sa tlhokagala le mo kgolong ya ngwana extracurricular activities ke sengwe sa dio tse eleng gore di na di nontsha ene ngwana mo kgolong ya gagwe di be di nontshe le cognitive level ya gagwe a akanye sentle a nonofile physically emotionally a le balanced even psychologically so ke dio tse eleng gore di tsaya ka tlhoagalo mme kana re na le santse re saletswe ke malatsinyana re Hikuama mo the first 100 days yaanong gongwe le kana male re lebeletse yalo la tla go bona gore e tla re ga 100 days e goroga re be re suteletse go le kae mme ke kganye re itsipogelang ka bokgabana a re tsene mo gape yona kgang eo ya di-sports yalo e interministerial ke sa tswa go bua le the honorable minister ona wa sports re setse re arrangile ona meeting wa gore re tla kopana re buisanya tsona dikgantse e nngwe ne le ya di-trade unions
ke go netehaletse motlotlegi Hikuama gore mo bekeng yone e hela e ise fele ka bo Thursday yana re tla be re setse re simolotse go kopana le di-union ka gore ba ne ba indicator yalo ya bosetu le BTU gore ba batla go kopana le rona mme mo diaring ya me go supilwe jalo gore Thursday ke letsatsi le ba tla beng ba re simolla go kopana le tsona di-union kana ba tla bo batla re sa tle go ba bolelela sepe at that point re tlile go ba reetsa gore ba reng kana ba tshwantse ga go na le helo le lesha ba tla ba re bolelela gore ba reng ba na le matshwenyego ahe mme re tshwaragane kganye go tokahatsa seemo sa pereko sa barutabana. Temporary teachers a burning issue mme ke bua yana ke re lephata la rona le na le database e clear e supang gore ma-temporary teachers a ka it's a pity ga ke na di-numbera nkatla ka tsone le gore ba simologa ga ngwageng ohe mme o kare ka ga ba ntseng ba hirwa ka teng ga e le gore ba hirwa yalo le ko dikgaolong ba tsamaya ba lebelela gore ga phatlha e tswa ba ba ntseng ba hodile ke bomang. And one thing I need to emphasize here is that o tla itlhela ko di-counseling a ke gongwe ke bua ka Ministry wa Local Government and Traditional Affairs ke bona ba itlhelang e le gore ba aga dikolo ko ba aga so ko basic education for example ha ntse go ntse kana hela mo education e tla be go ya me ra agile di-class tse kana re batla matitšhara gongwe yona education ministry o iso o bolelele gore go agiwa dikolo tse dintseng yalo ke ra ke se sentseng se diragala ga re se dira yalo ko umbrella for democratic change government no ke dikgang tse re di hitlhela tse e leng gore re tshwanetse gore re golaganye maphata a otlhea gore lephata ga le emelela le tsaya tshwetso ka sengwe lephata le bolelele lephata le lengwe gore re intenda go dira yana ka gore go lo mo go affecta budget mme ke kope maitshwarelo mo temporary teachers le setšhaba gore bafetli ba itsholelwa le matitšhara it's unfortunate gore be le iphitlhela le le mo seemong se se kana-kana sa go sa duelwe ka nako le go nna le etsaetsega gore tota la re ka moso le tlabe le lebisa maoto kae le batla tiro mme ke sologetse gona gore ke kgang e re tshotseng ka manontlhotlho le ga madi a seyo re ga re robale ba gaetsho re batla gona go netehatsa gore mo nakong e tlang re tsaya ona motlhala wa go bona gore go absorbiwa ma-temporary teachera a ke ba absorbia ba botlhe ka nako e le nngwe hela ke go faisa out ka dingwaga tse di rileng go itlhelela re goroga ga re batlang go goroga teng ke a leboga thank you motsamaisa dipuisanyo sa parliament. Ne ke rile ba bararo ba le ke ba bogelo bana. The time for this statement is over. Honorable members, I understand that Honorable Minister Tsere wishes to move a motion in terms of Standing Order 27.1. Honorable Tsere? Yes, and thank you very much, Honorable Speaker. Actually, I wanted to raise on a procedure before the motion, if you allow me. Ne ke reditse ma parlamente ha ba bua ba debate mo ntunye. No, it's a procedure matter before the motion. I'll move a motion, but I have a procedure. Procedure. Oh, procedure, Mr. Speaker. Sorry. Procedure, Honorable Tsere. Yes, Mr. Speaker. Honorable Dishon. No, thank you very much, Mr. Speaker. No, Mr. Speaker, I'm new in the ministry, and I get ready to my parliament, ba akaretsa lephata la me. Ba khona bua ka lona mo ara ha gona connectivity, which is true. But ha ba bua hela mo flowing ya parliament ya, go bokete gore nka ba tlhalosetsa. So ke sone se ileng gore ke batla go ba kopa ka teseletso ya gago gore a ba botse dipotso tse di amang lephata le. Ke a itse gore ke la boranyane la amadio tse di ntsi thata. Sekai ke gore ya ka Honorable Minister ha bua gore gaps in e o le gongwe ke yone ya mang go duelwa ga matitšhara e ka tswa le boammaaruri mme
kana go na le development e dirilweng bošeng e leng gore Honorable Sir. yes Ona let's show understanding order 41. Understanding order 41. You may make a statement. You may make a statement. I will allow you. In terms of standing order 41.2, you may make a statement on some public matter for which you are responsible. To correct facts given under a statement under paragraph 1 of this order, or to make a correction to a question asked under the standing order. So you can make a statement under standing order 41. Yes, and like I said, I need you to help me out. Yes, I can make a statement, Honorable Speaker, but I can't make statement on everything. Yeah, no, already I'm preparing a statement regarding connectivity and other issues in the Tutume area and Nojane areas. But that is besides the point. Nanekere, I interact the ministry so that you have the proper answers. My hands are tied. However, I want to move a business motion, Mr. Speaker. If you allow, Honorable Speaker, I beg to move in terms of standing order 27.1b, that Parliament sit from 9 a.m. to 1 o'clock and from 1400 hours to 1800 hours on Tuesday, the 17th December 2024, Wednesday, 18th December 2024, and Thursday, 19th December 2024. The overall reason why we want this adjustment, Mr. Speaker, is to allow disposal of urgent bills that is before this House. Thank you. Order, honorable members. Honorable members, the question is that you vary sitting hours so that Tuesday, Wednesday, and Thursday, you start at 9 o'clock in the morning, break at 1 for lunch, reconvene at 2, adjourn at 6 for 3 days. The question is that the motion be agreed to. Mr. Speaker, it's just for purposes of seeking clarity. Monako nye hitile, ga parlamente e pateletsega go tsena mo mosong. Go ne go na le malatsi a na segelwa ko thoko gore one parlamente ga eke ke a tsena ka one ka gore ke malatsi a khuruthamaga ya beng e kopane. Go bo gore le telela rona gore ga re itse gore cabinet ga te ya be kopane Monday le Wednesday le rona re le di backbencher e nna malatsi a re itseng gore ga re na le tse re batlang go dira re remelele mo gone. Me Dau mo parlamente yo siwa gompieno o kile a botsa gore ke eno sa re bolelle gore schedule a se change le kana lona le lo ntse lo tswella le sele. Ke bona gore o tsentse Wednesday yone re ntse re tsore ke tsatsi la cabinet. Tota go mo ke ra gore for future re itse alo hetotsa malatsi a cabinet e kopaneng ka one ga se thole kopana mantaga le la boraro ka yaanong ke gore ke ka tsa tshwetswalo. I think it's important for us as we plan le rona ka kwano ke a leboga. Our Minister. Thank you, and thank you very much, Honorable Shalshandu. You are right. Wednesday is normally reserved for cabinet, but cabinet itself has taken a decision to set it aside. In fact, this week we were supposed to undergo orientation. Cabinet has decided, in view of these bills, urgent ones, and in view of the fact that Parliament is closed on Friday, we might as well set aside everything and concentrate on these bills so that they are passed before Friday. Thank you. Order, honorable members. The question is that the motion be agreed to. Order, honorable members. The question is that the motion be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Response to the President's speech. Motion, resumed debate. Order, honorable members. Honorable members, the question is that we, the National Assembly of Botswana here assembled, respond to the President's speech. Honorable members, the debate on this motion is resuming.
when the House adjourned last week, Thursday, 12th December 2024, Honorable Nelson Ramaotwana, was on the floor and he was left with 13 minutes and 5 seconds. Honorable Member. Thank you, Mr. Speaker. Kene kere ke tswellane ke emite Mr. Speaker gore kene ke setse ke tsena mo dikgang tsa kgaolo ya me gore ke bue ka tsone ya Gaborone South ke ba leboge go ba mpeile ha go nna morong wa bone mo parlamenteng go ba emela ka tse ba lelang ka tsone mme ke re mo ke leboge gore tona wa tsa thuto e kotasi mme Khafela a sa tswa go araba ngwe ile gore ke kgang e leng gore e rile ke addressa barutabana ko Nanogang le ko Tshwaragano Primary School go ne go na le sello sa dijo gore dijo di lebega di le ko tasi mo dikolong go ra gore o ta tsibogela sone seemo sa dijo tsa ne ke utlwa bua ka kgang ya teng gore o itshwere ka bokgabane go le ka go bona gore bana ba ja gore se ka re ngwana le mo classing malaba le la tshwere ke tala sa kgone go retsa teachera a sa kgone go ithuta mme engwe gape le gore ile ya tswa ha ke bua le barutabana ke gore ko Nanogang bana le temporary teachers ba le 6 mme ebile ba re ka gore palo tsa bone tsa matishara ba shota ka matishara le 7 permanent teachers ke tsela itare mo go sikasekeng ga tuna a bona gore bone ba 6 ba ile gore ke temporary teachers ba ka convertwa ba nna permanent gore ba ka be diphata tse ile gore ba lla ka tsone gore ba na le dithaelo tsa barutabana mme ke re le sello sa gore se ile gore UDC ne bua gore classroom tsa rona di a phipita ka bana ratio ya ngwana le teachera ha di tsamaelane di go godimo thata mo eleng gore thuto ha e kgone gore e nwelwe mo baneng ka gore teachera o ithela ruta bana ba ile gore palo ya bone go godimo thata go gore our interaction ya teachera le ngwana e bukua thata ko public schools ka jalo go Nanogang o ithela teachera a ruta class ya bana ba le 45 to 50 mo go ra gore ha re le UDC bua ka ratio ya student teacher ratio ya 1 to 25 o ka bona gore ha ratio ya 45 go godimo thata mo go ra gore ke so se ile gore ha di tsumpelo di lita economy e leng gore tautuna o buile mo molaetsa ga gore go na le cash flow problems le VP buile jalo ha e tukagala go ra gore ke ngwetse ile gore tona wa basic education a di lebelle dio tseo ka yone tshulohetso e re dirileng ko Batswaneng gore re bata go na le quality education e ka nna teng hela ha level of interaction ya bana le ratio ya bana e ka improve mo classing mme ke re se sengwe mo lampelo tona wa basic education ha gona se siameng ko dikolong tsa rona a ke ko Nanogang kana ke ko Tshwaragano ko di primary go tshwana hela o itela di classroom e le gore ke matota go sule dilapidated a gona metakase classroom di dark ora gona metakase ke seemo se sengwe mo lampelo go ra gore Botswana no setse a tumela mo go teng a failed collapse state ha ka be go sa nna le puso e ntšha ya go tšhentšha ka ke bonang seemo sa di classroom le dintse ka teng ba ne ba bua jalo gore a gona motakase mo di classroom tsa teng di mahuti go sule teachers houses are falling off le tsone go ra gore ke mathata le go nnang barutabana kitchen cabinets are falling off kuru ka bona gore a gona sepe se se siame mo dikolong tsa rona se o ka reng it can create a conducive environment ya ba ithuti ga mmogo le bone barutabana gore ko ba nnang teng le gone ha ba rutetse kana ba rokotsega gore ba ka nna productive ha ile re seemo se ba nna mo go sone sengwe mo lapelo jalo Mr. Speaker me ke re ke bue gore bo guard room le gone dilapidated sengwe le sengwe ke gore ke mathata hela mo dikolong tsa rona ka go ntse ka teng mme ke re ba bangwe ba lla gore ba na le bo 27 years motho a le mo C1 a sa promotiwe
go raya gore ke mathata a dilo tsa di-classroom ko go nnang barutabana ko promotion ke gore ke mathata e le gore a ke tse ne re le mo puso ya mohutamang e hitileng e le gore motho o ka nna 27 years go sena promotion o expecta gore motho o ka nna le mathagathagago a gore bana ba rona ba pase e na le dilo tsa lona gore ha promotiwe ha progresse ha kgone gore ene botshelo jwa go botokagala ka gore ha o nna 27 years kana 20 years o le mo C1 gore really o tsamaela la go dira gore bogolo kgone go duela ga diking kolo ya le gore tsere kolo ka sekolo to hela go hella ho ha gona spesiale gore botshelo jwa go ba tokagala ka teng clarification. Clarification. Ke re ke go tshepa tona gore tsone dio tse o ta khona gore o di sikasike e be o ka tokagala. Clarification. Clarification, Honorable Lesedi. Ra ke go dumedisa Mr. Speaker. Make go leboge tona nya ne ke re gongwe ke go botsa o santse o e tshwere sente thata. Ke ne ke re gongwe ke tlhaloganye o mo Parliamenta wa kukae dikgantse o di buantse wa re mo ga borone jaanong ya le gore mo ga borone le gona re ra seemo sentse jalo jaanong e le gore ko sehuno motho a modimo ka kentse ke lela ka sehuno o raya gore gone re ba gamang ke a leboga Mr. Speaker. Minister Ramotwana. Honorable member ke mo Parliament wa Gaborone South nano ga e mo village ha ile gore village ke lehilo le o ka re go nna middle class teng mme kana ke infrastructure ya government ke so kere go lebegale ga selo thele gore puso ne e tsamaela go khuama ka mangole e le gore ana le mo seemo sone seo ke so kere ke leboge gore tsone tseo mme ga mmogo le ba bereki ba kgaolo ya me ba na le di bontleng newsstands ke batho ba ile gore ba bereka mo private companies ba bangwe ga ba bereki ka gore unemployment rate ko godimo thata mme sone seo ba berekang le bone ga ba amogele madi a sepe Mr. Speaker ke batho ba ile gore ba amogela matsana le gore di-rent tsa Gaborone di ko godimo transport le yone ho dijo le tsone di a tura mme ke tse ile gore go ta siama jaaka ba bua in the vernacular gore go ta siama ha seemo sa itshulelo se tukagala go raya gore go ta tsone se speech sa ga tautuna ke se amogela ka mabaka a gore se ama dintlha tse di botlhokwa se ama dintlha tse le gore mo go tsone ga o se lebeletse se ama dintlha tse di amang lehatshe dintlha tsa go dira mebereko se bua ka bo renewable energy se bua ka bo solar energy e leng gore mo manifesto wa UDC ne re bua gore tlo go thama ditiro ka renewable energy le ka solar energy ka gore le hatshe la rona ke le rona le maranyane hela go godimo thata mo ile gore dio tse di ka diragala mme ke re ha o lebella tsana di ya mo teng se bua ka job creation ha o ka se lebella thata mo paragraph 21 ke jobs paragraph 22 go bua ka bo shelter housing jobs creation ha o se balala bontsi ya teng o bona gore go na le tshulogelo ya gore nngwe ya long term plan ke gone gore go dira gore be re ka taka mealo ile gore e diragatsa ditiro mo lehatsheng la Botswana mme ke re nngwe teng mo teng ke ya puso ya batho ka batho mme ke re yone ya puso ya batho ka batho ke lebogela thata sa buileng ka sone gore mo puso ya batho ka batho lentswe lengwe le tshwanetse gore lengwe le lengwe every voice must be heard, every voice must have a place at the decision making table ke sone se ileng gore ke lebogela thata gore gone mo go direng jalo a ba kgonne go retsa morahi o leng gore o kgetholetswe kana o kgapetswe nthe kana o exclude mo tsa dithabollo kana tsa puso ya batho ka batho morahi wa letso la sesaro o ileng gore ba tswa kgakala ba le mo ikgarathelong ya bone for more than 30 years ba lwa le governmente ba le ka gore ba ne le a voice to be heard gore ba thabollwe ka ba tshutsweng ka tele ka ba ntseng ka teng o ba thabolle ka ngwao ya bone o sa le ke go transforma ngwao ya bone o ba tlisetsa a foreign culture mo go bone mme sone seo Mr. Speaker ha o ka ntita gore ke se supe gore re ntse re tsollwa ditshwanelo tsa bone ka gore go na le convention 169 e le gore this convention Mr. Speaker ka tsamaiso e le gore ha ba itwaela
kana ba thabollwe in a manner e le gore ha e tsamaelana le ka ba ntseng ka teng kana ka ba eletsang ka teng ba fosiwe go nna se e leng gore ha se sone se ba batlang go nna sone ka gore ha o ka lebelela Article 7 of that convention, Mr. Speaker, with your permission, Please do quote. Article 7.1, open quote, that the people's consent shall have the right to decide their own priorities for the process of development as it affects their lives, beliefs, institutions, and spiritual well-being, and the lands they occupy or otherwise use, and to exercise control to the extent possible over their economic, social, and cultural development. In addition, they shall participate in the formulation, implementation, and evaluation of plans and programs for national and regional development which may affect them directly, close quote. Mikisone se kereng yone tsitana e bua sone se gore ba santse gore ba thabollwe ka ba eletsang ka teng ka ba ha ba nang teng kana le hasile le ba le ouna kana ba le dirisa ba tshwantse gore go dire ka nata gore ba bone gore ba thabollwa ka tselentsi ya Mr. Speaker. Me ka 206 207 yone you enele gore we are a member in good standing ya ba ya ta ka mo go bilwang go te United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People mo ileng gore General Assembly e adoptile ka 13 September 2007 one mo ba bua yana Mr. Speaker, if I quote Article 10 ya thing, please do. Indigenous people shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior, and informed consent of the indigenous people concerned, and after agreement on just and fair compensation, and where possible, with the option of return. Mr. Siboni kakanya basarwa ba ntse ba tsaka ditraka ba go lathela go nyuqadi ba sa letele gore ba ka boela gone kwa violating our international obligations tse le gore ne re di adoptile ko General Assembly. Ke sone ke re ke leboge se tautuna le puso go ba se dirileng go leka go sireletsa batho ba gore ba na le ditshwanelo ba ta radio le bone they will have a voice to be heard. Gore Mr. Speaker na kwa te isiana ka lebelo la khamatsang kere ka le kalo ke leboga motsotsone o mphileng one ke be ke leboge ke be ke amogele le one mahoko mo statement sa ga tautuna ke re ka le kalo ke a leboga. Thank you, Mr. Speaker. The floor is open. Honorable Shonen Taile, member for Gaborone North. Thank you, Mr. Speaker. Ke a go dumedisa Mr. Speaker. Ke ba ke go lebogela kana ke go galaletsa gore o bo tlhophilwe go nna motsamaisa dipuisanyo tsa Palamente ya bo 13 mme ebile gape o le mo dingwageng tse di tla go letlang gore o diragatse bonatla jwa gago ka botswapelo go tokahatsa yone Palamente ya rona ditsamaiso tsa yone le go neela Batswana bodiredi jwa Palamente jwa maemo a ntlha go tlhabolola lehatshe la rona. Mme ke re ke dumedise le bone mapalamente ba ntlo yone ya bo 13 ke leboge gape batlhophi ba ba nthumile mo Palamenteng eno batlhophi ba Gaborone yo Bokone ke gopola thata ba kgaolo ya Gaborone North Suburbs ke gopola ba Phakalane Badland Valley ba Sebele Airport ba Tsholofelo East ba Ledumang le Batsogang ke re ba gaetso re leboga thata ka tiro ya lona e le dirileng ka di 30 tsa October tiro e manontlhotlho
ya go tlhopha goromente yo mošwa. Lo tlhophile mo palamente wa lona yo nonogileng. La ba la tlhopha goromente yo mošwa morago ga ngwaga di le 58. Botswana lo tshelela mo pogong. Mo lešekereng la ditlhabologo, lešekere la botshelo jo bo runneng jo lo ka bong lo ne lo bo bone ha lo ne lo le ka tlase ga tsamaiso ya puso e nang le tebelo pele. Ke re lo dirile ditso tse di galaletswang ke ba lehatshe la Botswana ka bophara le lehatshe lotlhe mahatshe ka go harologana ga one. Ditso tse go tlatsang lebaka di santse go buiwa ka tsone, go kwalwa ka tsone ka lehatshe la Botswana. Mme Batswana lo dirile tiro e manontlhotlho, tiro e le tshwanelang la iteboga le lona, la ba la itse gore mo nakong ya gompieno lehatshe la Botswana le eletswa ke mahatshe. Go na le go le gontsi go mahatshe a tlileng go ithuta mo lehatsheng la Botswana mabapi le tsamaiso ya puso ya batho ka batho, mabapi le gore tšhaba nngwe le nngwe e na le bokgoni jwa gore e tshegetse e bo e laole matshelo a yone le bokamoso jwa yone jwa gore ba batla ba busiwa ka tsela e ntseng jang. Lo hatlogile go le kalo batho betso ke re ke lo leboge jalo. Mme ke leboge gape moeteledipele wa lehatshe la Botswana, Advocate Gideon Duma Boko, ebile e le moeteledipele wa party yone ya goromente wa Umbrella for Democratic Change, ka tiro e tona ya e dirileng. O nnile motswasetlhabelo, o sikere joko ka nako e go neng go le thata ka yone. Ga wa ipona tsapa, o simologa ka 2019 o no wa lora gore goromente mo lehatsheng la Botswana o tshwanetse go hetoga. O ne wa amogela dikgobotlo, dikgalo le go tlhobosiwa, mme ga wa ka wa ipona tsapa. O ne wa tswelela, wa re lehatshe la Botswana ke tla etella bana ba Botswana lehatshe la Botswana gore le tswe mo tsamaisong ya bokgoba jwa itsholelo, bokgoba jwa go tshela matshelo a tokagetseng. Mme ke re ke go leboge jalo raetsho gore tswelela o lore jaaka o ne wa tswelela o lora. Re bona maitlamo a gago a ba le bantsi ba ne ba tsaya gore ke ditoro, mme ke tshwanela ke gore Mr. Speaker, pele ga ke tsena ke thothomela le dikgang tsa gore ke nankole ke bo ke menokeng puo ya ga Tautona ha le kudisa setšhaba ka botsogo jwa itsholelo ka lehatshe la Botswana. Ke bue mahoko a builweng ke Tautona, mongwe wa lehatshe la America, John F. Kennedy, ka 1962. Ga o ntetla motsamaisa dipuisanyo tsa Palamente. O ka nopona. O na bua a re, we choose to go to the moon. Close quote. Mahoko a Mr. Speaker motho ha a reeditse, o ka nna tsa gore ga ana kamano le se re se buang hano gompieno. Mme Mr. Speaker, ke tshwanela ke supe hano gore Tautona o na lora.
ditoro tsa di kwadileng mo manifesto. Mme tsone ditoro tse ke ditoro tse di neng di supa gore re na le tautona yo go na le kwa batlang go ya teng o batla go sega tsela e isekonye tsamaiwe ke ope. Ke sone se bontsi ba ne ba sa dumele gore a mme tsone manifesto wa UDC a mme ke manifesto o ka kgonega. Mme Mr. Speaker, ke tshwanela ke supe gore ga ba bantsi ba eteledipele mo lehatsheng ba ba kgonang gore ba tse tsela e sa tseweng ke bontsi. Mme re tshwanela ke gore moeteledipele tautona Advocate Duma Gideon Boko re mo lebogele gore a bo a tsere tsela e sa tlwaelesegang ya go solohetsa Batswana tse ba le bantsi ba dumelang gore ga di ka ke tsa kgonega. Mme a re tla goroga ko ngweding. Mme re dumela jalo gore goromente wa Umbrella for Democratic Change ga mmogo le Batswana ka karetso ba tla goroga ko lehatsheng le la kanana ka gore se ikaegile ka modi o o itsetsepetseng, modi wa ditshwanelo tsa setho. Se maikamo a ikaegile ka gore potso e tona ke gore ha re hetola goromente re mo hetolela bo mang. Mme tautona Boko o nare konokono ya lehatshe la Botswana ke gore bomme mo lehatsheng la Botswana ba tswa kgakala ba beilwe ka hamosing. Bana ba lehatshe la Botswana, banana ba lehatshe la Botswana, babereki ba lehatshe la Botswana ga mmogo le ditlhopha tse di harologanyeng merahe e mengwe e leng gore e tswa kgakala e beilwe ka hamosing. Goromente wa Umbrella for Democratic Change puso e ntšha maitsetsepelo a yone a mo goreng tsone ditlhopha tse e nne ditlhopha tse di tla bonang dikungo le dipoelo mo maduong a itsholelo ya Umbrella for Democratic Change. Ke sone se e rileng ha bangwe ba ileng gore ba tlwaetse gore nya go na le ba ba tshwanelwang ke gore ba amogele madi a ko tlase. Umbrella for Democratic Change under the leadership ya ga President Gideon Duma Boko ya tsa tshwetso ya gore babereki ba tshwanela ke gore ba amogediswe 4,000 pula ka kgwedi. Se e ne le maitlamo a supang gore re na le moeteledipele yo nonofileng yo nang le kutlwelo botlhoko gore itsholelo ga ya tshwanela gore e bonwe mo ditlhopheng dingwe ha bontsi ja batho ba ba dirang khumo ya lehatshe ba bonwa ka makgasa, ba bonwa ka go tlhonama, ba bonwa ka mopamo tsatsi le letsatsi. Ke yone tsamaiso ye re tshwanela ra itebaganya le yone rotlhe ba lwela kgololesego ka kwano le go pota molelwane kakwa re ba lwela kgololesego rotlhe. Mme re tshwanela ke gore re eme ka dinao goromente yo re mo sosoetse re tlhomamise gore o delivera mo ditshologetsong tse a di dirileng. Mme Mr. Speaker, ke tshwanela ke supe gore dikai di a itshupa tsa go supa gore goromente wa ga President Gideon Boko re eteletswe pele ke moeteledipele yo o nonofileng thata. Ke eng ke rialo? Bona gore mo tsatsing la ntlha, beke ya ntlha, tautona o na tsa dikgato di se kae tse a neng a supa gore ga tlhole a tsamaya ha pusong ya pele e ne e tsamaya teng. O na simolola a ithola maemo a gore a tlogele go bidiwa jaaka ente ke sengwe se se hale se se ka sekeng se kgongwe. A re nna ke batla gore ke bidiwe hela gote Mr. President. Tse tsa bo His Excellency nya ke digo tse di hitileng le nako, ke digo tse e leng gore ga di ka ke tsa thusa Batswana ka sepe.
seo ke dingwe tsa dikai tse di supang gore re na le moeteledipele yo maikaelelo a gagwe ke go apola letlalo la bogologolo go apara letlalo le lešwa. Go ne ga nna le tsamaiso e leng gore tautona le mothusa tautona ba ne ba supa gore bontlha bongwe jwa dituelo tsa bone ba tla di hokotsa ka ntata ya go ipotsa dipotso go utlwa botlhoko gore ka mme go na le babereki go na le batswana ba e leng gore ga ba bone ditlamelo mo lehatsheng le babereki ba ba sa boneng dituelo go tla go tsena gompieno mme rona re tswelela re amogela se ke boeteledipele jo e leng gore ga go motlho go itlhela baeteledipele ba ba tshwanang le baeteledipele ba rona ba puso ye ntšha. Elucidation. Re bona gape tautona o na tsaya tshwetso e tona tshwetso ya gore re itlhela mongwe ka rona motswana ka rona a sa bolo go bewa mo ditsidihatsing a runtshiwa ditshwanelo tsa gagwe tsa setho. Tautona a tsaya tshwetso gore sone se tla bokhutlong. Mokaulong wa rona a neelwa gore a robale ka bokhutlo ka tsosologo. There's procedure. Procedure, sorry. Procedure, leader of the opposition. Ne ke re gongwe ka gore mahoko a go a gatisiwa mo bukeng tsa palamente e le gore tautona le mothusa tautona ba duelwa ka molao o hitisitsweng ke palamente ha e le gore ba tsere tshwetso ya go hokoletswa madi o e tlhalosa gore ya go diragadiwa jang a ke selo se se tlhomamisitsweng a re ta bona molao kakanyetso o tla ha gore go hokodiwa dituelo kan just explain for the purpose of the record yo ta balang ka moso gore mo parlamento a gaborone no sena bua gore tautona le mothusi wa go ka gore ke la ntha ga etete mo parlamente ba irile jana o e digele gore ya go diragadiwa jang so that the record is complete. Around Taylor, the procedure. Error. Or are you stating that as a matter of fact? Or high lord wants to jalo link a jang Yahudra jang. Or I'm Taylor. Mr. Speaker, ha mukawilingwa batla busupi. Rekatla ka busupi, but what I'm stating here gompieno ke gore re na le tautona yo na le kutlwelo botlhoko yo wa kanyetsang ba bangwe yo o mo seemong sa gore ka gore ba bereki gompieno ba tshwere bothata go supega go tlhamaletse gore puso e neng ntse le teng e tsentse le hatsela rona mo mathateng ga gona itsolelo ga gona madi o mo seemong sa gore you are digressing. The question is very clear. Whether what you are stating is a statement of fact, that a decision to that effect has been taken. Do you understand? A go tsere tshwetso ya gore tautona le mothusi wa gago ba hokolediwa madi kana ba iphokoletsa madi a ke tshwetso e tserweng kana ke kakanyo ha ile gore ke tshwetso e tserweng as a matter of fact gongwe se di mose parlamente. That is the procedure called by the leader of opposition. Ke bua maikaelelo a ga tautona yo e leng tautona wa Umbrella for Democratic Change le mothusi wa gagwe gore ke se mo maikaelelong a party a bone gore ha go nang le mathata a sebopego sone se ba ikemiseditse gore ba ka ithola bontlha bongwe jwa dituelo tsa bone. Mr. Speaker, ke tsena mo kganyeng ya ga tautona. Kganya ya ga tautona ha re lebella mo paragraph 20 bullet 2 ya buang ka digital transparency mechanisms to enable citizens to track public spending. Ke se Mr. Speaker ra se amogela ebile re se manokeng e tla bogolet e le tsamaiso ya ntlha mo lehatsheng la rona re bona tsamaiso ya e tshwanang le e leng gore gormente o setse a tsere kgato ka gore mo lephateng la communications and
innovation gormente o tsa tshwetso ya gore jaanong go nne le tsamaiso ya gore Batswana ba itse ka ha madi a bone a dirisiwang ka teng. Therefore go tla nna le mekwalo e tla bong e tswa ka di billboard mo mahelong a go tla bong go dumalanwe ka one mo bo Gaborone bo Francistown le mahelo a mangwe a go tla dumalanang ka one go lebilwe le ditsompelo tse di kgonehong gore go anamisiwe go phatlalatswe Batswana ba itse gore puso ya bone e kolota bokae e kolota bomang madi a ya dirisa mo ngwageng ke bokae e ne le bokae le gore madi a ya amogetseng mo ngwageng ke bokae ke sengwe se ileng gore ke re se bona mo pusong e ntšha puso ya Umbrella for Democratic Change. Mme re bona gape Mr. Speaker mo bullet 22 ya sona paragraph 22 bullet 6 ha e buang teng ka the launching citizen feedback platform yone re bua ka Botswana Speaks ye leng gore mo nakong e hitileng go dirilwe maiteko ya gore a gore e ka dirisiwa mme ga ya ka ya atlega jaanong mo nakong ya gompieno Mr. Speaker ke sengwe se leng gore rotlhe mapalamente mo dikgaolong tse di harologanyeng go ta toloswa yone tsamaiso ye ya Botswana Speaks gore re kgone go tsaya megopolo re kgone go buisanya le batlhophi ba rona ka tshosologo mme le gore ba kgone go nna le seabe mo pusong ya bone go gakolola puso ya bone ka megopolo. Mme Mr. Speaker sengwe se ke batlang go bua ka sone ke mathata a lebaganeng le kgaolo a le one tautona mo puong ya gago ya sona a hitileng ka one kana ka ha buileng ka teng ka ha manang puo ya gagwe e tshwaraganang ka teng le one go Gaborone North re na le mathata a boitshegang mathata a gore re na le kgaolo e bidwa gote Gaborone North Suburbs. Gaborone North Suburbs ke kgaolo e leng gore go dirilwe madubadube a utlwisang botlhoko ko kgaolong yoneo ke puso ya maloba. Puso ya maloba e ne ya itlhotlhora ditshwanelo tsa batho ya rontsha banni ba kgaolo ya North Suburbs ditshwanelo tsa bone batho ba modimo ba ne ba dirile maiteko a go rola puso morwalo wa go ba neela puso e na le tshwanelo ya go ba neela ditsa batho ba Gaborone North ba ne ba ikula-kula ba ikapapa ba reka diploto tse gore ba kgone go nna go bona bonno batho ba Gaborone North ga bana ditsela gompieno ke matlhotlhapelo gore dipula ga dina go na le bothatala jo bo gakgamatsang jaanong tsonetse kone mathata a re reng go botlhokwa gore puso e ntšha ya Umbrella for Democratic Change e dire thulaganyo e tletseng ya gore jaaka puso ya maloba e ne iphitlha ka monwana e ntse re kwa Gaborone North lehatshe le Batswana ba agile mo go lone it's a freehold land ra re selo se re tshwanela ke gore re se tlise kwa bokutlong se eme ka gore go dirile batho mme ebile le rona re na le thata ya gore re ka ra hedisa kgethololo ye kana e diragalang ko Gaborone North Suburbs e leng gore batho ba lehatshe lele ba kgaolo yonele ba ne ba dirile bojothe jwa go imolola puso morwalo ka go reka ditsha bone ka bo bone gompieno jaanong se se neng se tlhokagala ke gore goromente a itite ka thupa a ye go dira ditsela tota la ntlha ke gore re hedise re tle ka molao o ta dirang gore go nne le tumalano ya gore freehold land mo toropong ya Gaborone le mo lehatsheng la Botswana e bereka ha kae ebile ga e kgoreletse Batswana go akola ditshwanelo tsa bone Batswana ba Gaborone North Suburbs ba na le tshwanelo ya gore ba bone ditsela ba bone metsi gompieno ba ne ba koleka ma 30,000 gore ba dire di-pavement ba ntshitse madi a kanang ka bo 11,000 mongwe le mongwe gore a gokelelwe metsi
jaanong sone seemo se ke se re kgalang re re ga re a tshwanela gore re se letlelele re tshwanela ke gore jaaka ke setse ke tsentse kgang mo go tona wa ditsela tona wa metsi botona ba botlhe ke ba lebisitse mathata one gore ga re na seipato sa rona hela se re tshwanela ke gore re se dire ke gore re tsenye ditlhogo e re nako ye madi a tla bonalang ka yone re bo re nna gagatse re dira mealo e leng gore e tla dira gore batho ba Gaborone North Suburbs ba bone ditsela ba bone bongaka ba bone motlakase ba bone metsi hela jaaka Batswana ba botlhe ba ba nnang mo toropong ya Gaborone ka gore batho ba kontleng ga gore ba setse ba dirile bontlhabongwe jwa ditlhabololo ba duela di-rates hela tse di ko godimo tse di ba letlelelang gore le bone ba kole meamuso ya lehatshe la Botswana. Mme Mr. Speaker, ga se gone hela Mr. Speaker, re na le kgaolwane e nngwe gape ya kgaphamadi ko ke selelo le khuranyo ya meno. As we speak, batho ba kgaphamadi ga bana metsi mme ba nna mo go yone kgaolo ya Gaborone North Suburbs. Mo toropong ya Gaborone re na le bohutsana jo bo utlwisang botlhoko jo bo dirilweng ke party ya Tom Krag e senang kutlwelo botlhoko. Jaanong gompieno goromente wa rona wa Umbrella for Democratic Change re tshwaragane le bakaulengwe ba rona ba BCP ba BPF on the other side of the aisle. Ra re yaanong a re dire dithulaganyo tse re ka thusang ba ga rona Batswana botlhe ba neelwe metsi gongwe in the interim teng ko bo kgaphamadi ba lephatana la metsi honorable Ramogapi ba dire thulaganyo jaaka ke setse ke buile le ene ya gore ba tlhodimele ba tlhomamise gore batho ba kgaphamadi ba thusiwa ka metsi tsatsi le letsatsi kana ka ha go tla bong go kgonega ka teng ke sone se e leng gore ra se kopa thulaganyo ya lehatshe e botlhokwa thata gore re dire molao o tla dirang gore lehatshe le la Gaborone South e nne le leng gore goromente o ka tsa boikarabelo jwa go tsenya ditlhabololo mo go lone go sena makgopakgopetsi ka gore le yone international conventions di a re tlama gore ga re ka ke ra ba batho ba ba kgethela lehatshe ra bo re ba rontsha ditshwanelo tsa go nna ka kgololesego go bona metsi go tsamaya mo ditseleng tsa bone le tsone ditsela tota go na le ditshwanelo tsa gore batho ba nne le ditshwanelo tsa ditsela jaanong ke re tsone tseo Mr. Speaker di botlhokwa gore ke gatelele mo go botona ba ba lebaganeng gore a ba eme ka dinao re mo crisiseng ko kgaolong ya Gaborone North. Ke re na le mathata a mangwe gape a boitshegang ko kgaolong ya Tsholofelo East, mathata a monko o sa heleng, monko o e leng gore ha o heta o tswa mo Gaborone Central o ya ko Phakalane o kgona gore koloi batho ba bone koloi e tswa mo tseleng ka ntata ya monko o dirwang ke treatment plant e ba pileng le kampa ya Masole ke gore anong ko kampeng ha re bue sepe bana ba modimo ba tshela botshelo jo bo utlwisang botlhoko jo e leng gore tsatsi le letsatsi banna ba opiwa ke ditlhogo banna e le gore tota ga gona kgololesego ke gore batho ba kgaolo ya Tsholofelo ba mo mathateng one yaanong re ba lephata lone le lebaganeng la ga Honorable Minister Ramogapi jaaka ke setse ke mo roletse kgang a eme ka dinao a tsiboge a ye ko kgaolong ya Tsholofelo a ye go bona gore na re plantele mathata a yone ke eng ka gore go na le boitsanape jo bontsi thata jwa gore monko wa di-treatment plant wa di-sewage ponds le di-treatment plant go na le ka ha e leng gore o ka hedisiwa ka teng jaanong re kope gore goromente a eme ka dinao ka ponyo ya leitlho a ye go bona gore mathata ka gore goromente o ntsha madi a tsena mo lephateng lonele a yang ko bo water utilities gore jaanong mathata ke eng a mathata ke gone gore madi a hella a tsena ka diphatlha tsa menwana ko gone maphata through corruption yaanong rare mme le ga go ntse jalo
se se botlhokwa ke gore yone treatment plant ya tsholofelo e itlhaganelo Mr. Speaker ke tona yo maleba mme o ntsholegeditse botona ba ntsholegeditse gore e tare ha January re tsana go ene re tabo re setse re ntse hahatshe le bone ra ba tlhalosetsa le bone ba re bolella gore ba ikaelela go mekana le mathata ka tsela e ntseng jang. Re na le mathata a mangwe gape a lebaganang le tsa thuto ke leboga gore tona wa thuto ye potlana kana ya ntlha a ba dirile di statement kana pego mo ntlong yone jaanong re re seemo sa thuto se kgaotlhantswe ke party ya Democrat ye leng gore e ne a dira gore thuto e nne thuto e sena mosola e nne thuto e leng gore it's wasteful bana ga ba hetsa dithuto tsa bone ga ba kgone go nyalana ga ba kgone go absorbiwa ke bahiri kana ke dikompone gone mo gae jaanong re re goromente wa rona lephata lone le la basic education a le tsene ko Gaborone North dikolo ke makgasa ga gona dikolo ga o tsena ko Botsholofelo ko Botsogang ko Marang ko Ledumang dikolo ke matlotla jaanong re re through our infrastructure development program ya goromente yo mosha re re ya go aga dikolo go dira di maintenance a re eme ka dinao Mr. Speaker ministera a tsenye leitlho go kgaolong ya Gaborone North yone thulaganyo ye ke yone ka tokahatsang maduo gore bana ba kgatlhegele dithuto tsa bone ka di classroom tse di tla bone di eletsa maemo a ntlha se sengwe ke gone gore di class tsa rona Mr. Speaker kana dikolo tsa rona ko Gaborone North bana bana le mathata a gore ba tsamaya dikgala ka ntata gore ba latela dikolo kgakala sekai ke bana ba Kgaphamadi ba ileng gore ba tsamaya selekanyo sa 10 kilometers go tswa ko Gaborone North suburbs ba ya ko sekolong se se botlana sa Boitumelo ko Sebele jaanong seemo se Mr. Speaker le ministera ke gone gore se tshwanela ke gore se emelwe ka dinao ka gore ha re sa dire jalo already bana ba setse e le di victim kana di target tsa gore bo ba yanong ba tsewa human trafficking yaanong ke seemo se se batlang gore tsatsi le letsatsi re tlhaloganye gore re ba exposed to human trafficking seemo se leng gore se bakilwe ke party ya Democrat e neng ya itlhokomolosa matshelo a batho ba Gaborone North yaanong seemo se re tshwanela ke gore rona re le ba goromente yo mosha re seemele ka bonako re se tsibogele Mr. Speaker mathata a mangwe a re lebaganeng le one mo kgaolong ya rona ya Gaborone North ke letlhoko la ditiro le go godimo mme Mr. Speaker re na le megopolo e re tabong re tshwaraganetse le ba lephata la infrastructure gore ko Gaborone North re dumela gore re ka dira ditiro tse di ka hirang batho botlhe mo Gaborone mo toropong ya Gaborone ga ba ga sala ditiro ja Mr. Speaker re na le university ya temothuo mo kgaolong ya rona re na le lehatshe le gompieno re bonang le ntse go le a ija Mr. Speaker mme toropo ya Gaborone e na le tlala e utlwisang botlhoko bagwebi ba rona ba ba botlana gompieno ba lela ka di vegetable gore ga ba kgone go rekisa di vegetable ka gore ga gona ko ba di tsang teng mme yaanong ka gore goromente wa umbrella for democratic change o dirile yone tshitiso ya gore go liftiwe a ban ra re mme go tla bo go sa lekana ka gore re ikaelela gore re nne le dijo tse di lekaneng e le dijo tse di nang le boleng nutritious food dijo tse leng gore re kare not only we don't want to be food sufficient only we want food to be food secure ke sone se leng gore re propose gore Gaborone North e ka nna a hub ya temo ebile gape re tabo re dirisa mehuta ye mesha
ya temo, urban agriculture, e leng gore yone ga e batle lehatshe le le kalo-kalo, e batla setokinyana sa lehatshe mo godimo ga di rooftop tsa matlo gongwe le gongwe ha re ka bonang space teng re dirisa mehuta ya di drone tse e leng gore di ka dira gore maduo a ekere ha ile gore re ntse re ntsha 10 kg re bo re ntsha 50 kana 100 kg ke yone proposal ya rona ya go dira ditiro ko Gaborone North e re bamba le phatala agriculture le land mo ministry ka go rialo ke re ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Prince Maele, member for Tsopon North and Minister of Higher Education. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke ne ke re ke tse sebaka se le nna ke hetole kana ke akgele mo mahokong a ga tautona a neng a re lekodisa setšhaba botsogo ja setšhaba ka one. Mme sa ntlha Mr. Speaker se ke tshwanetse gore ke se dire tota ke go leboga Batswana. Batswana hela le hase ka kakaretso ke ba lebogele tiro e ba e dirileng ya go ntsha puso ya demokraga mo pusong. 6 years ne re tswa mo go ene mo tsamaisa dipuisanyo tsa palamente o na le bokete e bila le moleile e bila le bothoko. Mme se se nkgathang ke gore mo tirong yone ha Batswana ba e dira ne re thuswa le ke bone beng ba party kana bone madomkoraga ba re thusa go ntsha party ya bone mo pusong. Nna ke dumela gore ha re ka se kry ba leboge gore le bone tota ba berekile re ta bo re sa ba direle sentle because ba berekile tiro tota ba leka go ntsha ka ebile bone ba ne ba ntse go ba rametse ba utlwa bothoko le go heta ba re thusa go ntsha mokalo ba berekile thata swantse gore ba leboge motsamaisa dipuisanyo tsa palamente ba re thusitse go dira ditso tse e leng gore ka tsone e tare ka moso e re ha re ntse re bua re be re raya batho re ba ra re go a kgonaga gore e ka re puso ha e dira jaaka e ne e dira yonele ya bo e ntshiwa mo pusong. Mme sone se Mr. Speaker, this is a lesson ke lesson e tshwanetseng gore rona ba UDC re ele thoko ka gore Batswana ba re supeditse gore ha le goromente le sa retse ra le ntsha, ha le goromente le na le boikgantsho ra le ntsha, ha le goromente go iteba lona hela ra le ntsha, ha le goromente le senyetsa setšhaba le thapukanya ra le ntsha, ha le goromente go ipuelela lona hela le ikgatha le sa dire le batho tse ba di batang ra le ntsha. This thing go bata rona re le ba UDC re ela thoko re teretswe mo mmileng o e leng gore ba ne ba tsamaya ka one o ba ntshitse mo pusong. Nna ke batla gore ke bue ke sa thaju ke ditho Mr. Speaker ke bue gore ha o le tautona o bo o busa only one term go thabisa ditho, one term go thabisa ditho. And I want to go on record Mr. Speaker ke go bolelle gore nna ke dumela gore tautona yo sa tswang go tswa in the history ka lehatshe la Botswana is going to be the worst president. The worst president e le re ke le ra nna le ene ka tsone dilo tsene ke ntse ke di bala kere ha o sa di diri ba go ntsha. Ne ke santse ke leboga Batswana ke kopa gore ke leboge tautona Reboko sa gore ha ba raletse dikgwetho tsa di raletseng go itela ba nna mo stilong sa ntse mo go tsone. Batswana ba na le tsholohelo e ntsi thata, ba na le tsholohelo e ntsi thata mo go ene ebile ba dumela gore ka ha simolotseng ka teng o se tsa simolotse. Ke ne ke rile re shela jando ta ba leha ka gore ne ke sa batle go bua ka re ke a mosea ke gore batho bothe ba khotse Reboko bothe everyone including some of our colleagues there nna go lo mo gore re shela jando ba sa khola Reboko go ampela e Mr. Speaker go ampela e tsa ebile go antshwenya gore kante ke ya lo ntse ntse ha ke ntse ke re ke ta bua le teng go ka ta clarify ra tara go gore go rile ke nga sa khola Reboko nna go lo mo go antshwenya ebile go ampela etsa ebile go antshosa. So me Procedure, Honorable Lucas. Monu ya ke tsora dira go lo fathata. Me re sa lo shando wa khotse puso ya UDC. Ne re le teng ba ne re le te ba re tsena parliament. Ya no a ke tsore e o etsa kae? Honorable Lucas a khola Reboko. E a ke Reboko ke ene mo eteli pele wa.
Ha o buisa se buang yano, na ha tsona bu Lucas. Ha wana ne ke sa wa kgole. Ona bu Lucas. Sa se buang are. Ha khola reboko. Ha o bona ke sa go akgola yana Mr. Speaker ke ga. Ona Lucas. Ke go tagise gantsinyana gore go diphatsa thata go thasela speaker. Ke go bolela sa honorable Maile a se buang. Honorable Maile are. O belaetswa ke gore honorable Saleshando ga a khola reboko. Wana wa re nya wa khotse party ya UDC. O hapana le sa se buang. Maile tswelela. Ke a leboga Mr. Speaker. Ile pele ha ke ta ke badile presentation speech sene se buiwa ke Re Saleshando. A ile re o dumela gore o ka tswa ana a congratulate UDC. Go di liberate. Why can't somebody stand up and say ke a khola reboko? Ki itumela gore ba go rodi. Why can't he stand up and ke a khola reboko? Gona le gore bo ke a khola puso ya UDC. Nang ngongore go ya me ke gore ke eng a sa khola reboko? Go lo mo go ampela itsa. Ha ke sena go a khola reboko Mr. Speaker. Ke batla gore ke go Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Leader of Opposition. Mr. Speaker, how una le metlhala e tswang ko parting yo ntseng o ikgoba go matshwanedi gore o leke go ithatisa ba go rogang go go bone me ke ne ke kopa ka boikokobetso gore se bui ya senang boammaaruri ka gore ke buile mo phatlalatseng le mo parlamenteng gore ke ne ka letsa reboko le UDC e se tshware 31 ke mo a khola ka tlhopho e Batswana ba mo inetseng ke buile mo parlamenteng gore ke a khotse reboko ne ke kopa Re Maile gore le ka tse dingwe tsa go ba ithatisa ka gore bona ba go belaela ha ba ntse ba go leba yana ka gore ba itse metsamao yone o e gatale to mokeraga me e re o ithatisa ba to mokeraga se manegetse e seng boammaaruri nkgale ka tse di leng boammaaruri ke ta di arabela Ona Maile. Let me put something clear, Honorable Saleshando. Se santabising dito. Right. Ke ne ka sotwa ke Tom Kora. UDC e tswa go ntshela. E tswa go ntshela ke lathegile. Ba ntatile. Whichever way you put it. Ba tswa go ntshela ke lathilo ke Tom Kora. Jano gore ke be ke ka se ke supi gore ke a ba ithatisa ka ba tswa go ntshela ke le motho hela ke le ko. A ke tabi ke dito. And my people go constituency, ba itse ka ne ke sutule ka teng, ba itse ka ke tswa go salon ka UDC, and we are together. Mo go ithatisa UDC. Gare taju ke ditong go ithatisa UDC Mr. Saleshando. Ke ne ke re ha ke sena go dira jalo sa. Ke be ke tsana mo goreng ke akgole speaker. Mr. Speaker, ra go akgola ra gore e be le gore mo se mo so le mo go sone ka dingwaga o bodile ditso tsa gore e be le o le mongwe wa batho ba ba kileng ba nna mo stilong seo se se botlhokwa se se tona se se na le maemo se e leng gore re sologetse go le gontsi thata mo go wena gore re tle re itse gore parlamente ya gogo re go akgola thata mme ke batla go hologela ko kgaolong ke akgole ba tsoponno gore ba itse gore tswante nna le bone le tshotego e re tsamaile nna le bone ba itse mme gore bo ba tsere nako e gore bo ba rumile nna ka dipalo tse di kana-kana ke tsa gore Re Saleshando o bone imagine wa teng gore no ntse ya o bone tota gore yo ne go to ntshala morago ne re mo heta ka ditousane tse di kana-kana golo mo go no go supa confidence mo go nna mo e leng gore ke dumela gore ke tla ba direla ka botswapelo jote jong ka bokgona se sengwe se ke tshwanetse gore ke se tlhalose Mr. Speaker ke gore ke lebogela gore reboko ba nthumile ko ministering wa higher education ke leboga thata ke ministry o leng gore ke ntse ke go tswela pelo mme ebile ke tla dira jaaka a sologetse tse e leng gore ra di sologetsa teng kwa ke gore kgang e tona e sa ntse re ntse go twe bana ba tata ba amogela ma 2.5 we are working on it re tla e dira re batla go sologetsa Batswana re bolelele Batswana gore re tla e dira ra go dira mo go teng ra go dira fund e bidiwang go te National Research and Development Fund ka gore re lemogile gore research ke yone e ka rekisang go le gongwe mme
fund e ha re na le yone sente re dumela gore go ka thabolla lehatshe la rona thata ra go dira gore re tokahatse kana re prioritize mo go teng vocational training ko Ministry of Higher Education. So ke gone mo ke reng ke batla gore Batswana ba itse gore Ministry of Higher Education kana wa thuto e tona o mo dia teng tota re ta o dira jaaka pillar 4 ya rona e bua ko UDC. Ke batla gore ke tsamaele ko kgaolong ya me ha ke tsamaela ko kgaolong ya me ke leboge thata gore ile ha ke bala speech sa ga tautona sa tekodiso ya setšhaba ke itetse le gore ka le go kola sekgowa the speech resonated le tswapo north ile ha ke se bala ka itela gore go na le dikgang tse tharo tse neng a di dira kana tse neng a di bua tse ke di ratileng thata restoring trust kana go dira gore go nne le tsholohelo batho ba nne le tsholohelo e ntseng e seyo le re nako le nako hela o bua ka puso o bua ka politiki o bua ka parlamente batho ba sena tsholohelo but ka ha neng a bua ka teng o no bona gore go ta restora kana go ta dira gore go nne le tshepo mo dilong tse tsa puso e nngwe ya e buileng thata e bua ka sekgowa o na re revitalizing the economy go aga itsholelo. Mr. Speaker, we nearly went to the dogs. Ampor go buile go le go nyenyana ampor ra khaka le ha tsele la go sele in terms of the economy go irwa hela o kula bona le hatsi go palwa le gona go setse go tshosediwa gore le ba dira la puso ba ka se ba duela go sena madi di supplier di sa duela go sena madi the government investment account in nakota se ja ka go no go buiwa. Mr. Speaker, tota Batswana ha no uta kere ke aba leboga jana we have to thank Batswana thata me bogolo segolo le one matomkora re ba leboga thata gore bo ba re thusitse go tswa mo mathateng ampore ra go simola ra go kopa ditiro ko mahatseng a re ba pile lone e le gore jana re da bori sia re tshaba tala le huma le go khauthana ga itsholelo me ke na le bosupi ibile ke a solo hetsa Batswana gore economy ra go yaga e mo dia teng tse di siameng ra go yaga motho sa tautona jaaka le moitsi e le sethakga e le setswerere sa merero ya itsholelo ra go yaga ya no ke gore mo ke batlang gore Batswana ba nne le gone mo gongwe mo go leng teng mo a go buile mo ke batlang gore ke go emphasize ke kganya building equity tekatekanye gore ya ka le bona se tsa simolotse o tsa gore re tshwanetse re le kalekane o ithotse maina a mantsintsi a bidiwang bo His Excellency ya re dio tseo ke dio tsa ka skinga di kgone a re le kalekane ke motho e leng gore la ha bua le batho tautwa nka tumela la bona di tshwantsho mo bana ing ba ta go ene ba mo haga ba ke dio tsene re sa di itse le re itse gore bo tautona ba bona hale ga ba khumi ga ba tumela mena re let me get closer to the people ba ile gore ke bona ba re rumile dilo tse tshwantsho re di bue re ska rata bua ke ditong go di bua ga re itse gore ba bangwe bone ha ba ka ta banna mo seemong se ba ta dira ka tsela ntseng ja se se golo bogolo ke go tisa tsholohelo hope tsholohelo e leng gore speech sa ga tautona sa e dirisa kana sa e bua ke gone mo ile gore le gone tshwanetse gore re bue gore re itumelele gore a ba tiste tsholohelo mo dikganyeng tsa rona me batho mo lehatsheng la Botswana ba simolotse go bua ka monate wa lehatsheng gore go simolotse go nna monate gore batho ba nna mo letshogong malatsing a go monate batho ba na le seriti batho ba na le tsholohelo batho ba bona ba tautona le bo minister ma parlamente a na le boingotlo dio tsene re sa di bone la re sala antshota make sense gore ke mmolelle gore le ene o ba lwa mo teng gore me ene boingotlo le ene bo teng. This is a different parliament procedure. Mr. Speaker, Elucidation. Procedure, Honorable Leader of Opposition. Hey, Mr. Speaker, Kana Remaele is an experienced MP. Kantele ke mo khalemeletse go sa bua boammaruri ka gore wa itse gore ga se tsamaiso yaanong wa tswelela re ya o tsenya mo recorder le ha re sa le shandwa ntshotla ke go sutlile ke re o ntse o sutlile ke tomkraga UDC tswa go tsa mo dustbin tota nano o ntsenyetsa mo dithutlego tsago ke eng o sa lebagane hela le tseo di tletseng wa nketsa mo mathateng a gago ke a leboga. Honorable Maile. Mr. Speaker, ke kopa gore Mr. Salashando ansele go kola gore UDC tswa go ntsa mo dustbin. It's really ke ta mothasela ile gore ba ta ke mothasela a ke tsabe go mothasela ke ta mothasela
Antse le hokole because I never said so. Ke le hokole e leng gore ga la siama. Ga o pateletsa UDC. Ka re UDC e tswa go ntshela. Ko nageng hela ke lathilo ke tomkora. Ha se ke re that's me. Ke a itse gore kgathego ya gagwe e mo dikganyeng tse e leng gore they are very sensational. Tse e leng gore ke tsone tse o tla ditlang go sotwa batho go te ba rileng go di-dustbin ke tsone tsa di batang. But I'm not going there, sir. I'm not going there. I'm not going to lower my level to say mo so le mo go sone sa go bua ka dikgang tse di ratang thata. Honorable Salshando, are ga ise a bua ka o bua. Are that word is demeaning? Le withdraw, honorable member. I will withdraw. Kana gore ke batho ba ntshetse ke latlhilo ga go latlhelwa mo dustbin. It was in that spirit. But ha lo dustbin ya go khupisa mongami, I withdraw unconditionally. Me ne ke kopa gore se no nkgogela mo dikganyeng tsa go ka ma go ka itse gore ga ana boa maru. You are an experienced MP. Stick to the truth. Please, I'm not asking for too much. Maile. Ke le bogile ra gore o bo withdraw. Ke tsa gore re tana re ntse re tswella nna le wena re ntse re le mo dikganyeng tsonetse. My first point ke batlang go bua ka yone in response to dikgang tsa ga Tautona sa. E leng gore e ne e bua ke the other side of the aisle. Ba ne ba bua thata gore ya no ka ga ke bua maina ga te ke molato ke ta bua la ke the other side of the aisle. Ba bua thata gore busa rona ta dira oversight. That was a very good comment from the other side. The other side. So, now, what I can say to them, we are looking for a responsible opposition. It's not about we are in the opposition, 15, parliamentary 15. They must be responsible because at the end of the day, they must actually have what we call constructive criticism. Ka bona gore ba hela pelo gore hey ga ise le dirimo le soleditse batho jana Botswana must understand that re itetse diemo di thakathaka and it will take some time gore di tsene mo tseleng ba bangwe ba re khorometsa hela e le gore nya ke gone mo e leng gore tare ka mosobo ba taba ba re paletswe ke mo ba ithaganela gore thobos ke gone mo kereng. I think what is important ke a responsible opposition le rona re ta busa ka e leng gore gongwe re soloetso ka teng gore re dire ka teng mme re tla nna responsible opposition. Mr. Speaker, ke batla go siana go kgaolong ya me ke se ka ka diwa ke tse dingwe tse dintsintsi. Clarification or I'll finish. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Honorable Maele. Ke ne ke utlwa o dirisa lehoko la responsible opposition. Ne ke re go clarify gore o ra jang ha o re responsible opposition. Mo nako e re ntse re le teng mo parlamenteng a o batla go raya Batswana gore re ntse re se responsible mo tirong ya rona e re dirang ya oversight kana gona le dingwe tse o dumelang gore ga di dirwe sente on our side. Honorable Minister Maile. Nyaora no santetsa thata sa. I said in as much as in as much as le expect gore rona re busa opposition must be responsible insofar as Hakolola is concerned. That's why I get constructive criticism. I say really do less making a great but going forward, a responsible opposition. Mr. Speaker. Ke batla gore ke simolla ka go tlhalosa gore ra ne re soletse di project nyana Mr. Speaker me se se utsang botlhoko ke gore tse dingwe mo go tsone di mo kganyeng ele ya development manager projects tse e leng gore gone jaanong jaana di mo dikganyeng sekolo sa rona se se sha se ne tsontsoro sa go college sa primary school sa amegile re tshogile spatela sa rona se sontsho re sa go lerala sa amegile re tshogile ke gone mo kereng ka ibile minister wa ditsela o teng ha ra ke ra wa bone ba di DM ba teng ha ke re ke ba bolelle gore ra ko bathe bathong gore dirang le hetse
le tle le re thuse ka gore dilo tse tota ko go rona re di tlhoka tota mo e leng gore ga re itse gore ga re ka se ke di diragale re tabo re ka ira ka tsela e ntseng jang. Ya bobedi ya ke batlang go bua ka yone, Mr. Speaker, re na le sekolo se bidiwa go te Moeng College, it's a senior secondary school, ke sone hela mo metseng e 21 e re na le yone se se leng teng. Hey, this school se kgautshane tota, Mr. Speaker, se kgautshane tota mo e leng gore ga ke itse gore tota ha e ka re nako nngwe ra ya kwa le beng ba sone minister wa basic education a go bona nya ke mathata he nna ke la re nako nngwe ke bua le ba gaetso ra ba ra dumalana re re tota go lehane go kgonagala se le se ka tswala maybe for a year sa tswala hela ga reconstructive sa agiwa sešwa hela gore bana ba te ba kgone go nna sente mo sekolong se ke mathata tota, Mr. Speaker. Bana ba rona ga gona mo e leng gore e kare ba le ko go sone ya nna e kare ba ka ikgantsha gore ba mo sekolong ke mathata a gakgamatsang. Education generally kana thuto generally ko kgaolong ya rona hey ke mathata santse re na le bana ba rutelang ka tlase ga dithare santse go na le mathata a dibuka go nna go tsoga gona dibuka ditafole ga gona dikolo tse dintsi bogolo ya ntse di-primary ga gona go le mo go bidiwang go te di-admin block ke mathata he ha e le mo go teng di-hostela gone bogolo yang ko Machibaba ko Ratholo Machibaba Junior bana ba teng ke ba e leng gore ba tsena sekolo ba tswa ko motseng wa Majwaneng mathata ba tsamaya 8 kilometers phakela ba ya ko sekolong ba boa maitsiwa kore ba tsamaya 16 kilometers every day ke mathata a la gamatsang ga ba ithuti ga ba kgone ba goroga masigo. And then if you look at bone bo Ratholo bo Majwaneng ha gare ke sekgwa bana they are exposed ke mathata hela go tswana le go semama le yone e go go tau e tsenya bana ba ile gore ba tswa mo metseng e seng ya no ke gone mo kereng kgang e ya di hostela tsa bo go semama kgang ya di hostela tsa bo Machibaba is very very important ko kganyeng ya rona ke se nna go ditsele, Mr. Speaker, ka bo hetswana nyana kgang ya Elucidation. Elucidation, Honorable Shimamonare. Nyamene kere ke tlatse honorable ka gore ke bona e tshwere sentle thata go janye ya bana ba sekolo Mr. Speaker. Le rona ko molepole kwa re na le bana ba ile gore ba nna ha mosokotso masimo mangwe a bidiwa mosokotso ba tsamaya di-kilometerara tse di tsone sentle go a sekolong tsatsi le letsatsi yaanong ke re rra o e tshwere sentle meresolo gore ba Ministry of Education ba go utlwa go tla nna le phetogo. Thank you. Mr. Maile. ke a leboga thata mo kaolengwe ke tsa gore ta nna re ntse re di thusana o nthusa ka go ke ta go thusa ka kwano le nna ne ke tsena mo ditseleng, Mr. Speaker. The-internal roads ya le go tsopong gore ke mathata. Internal roads is a problem basically because rona we are under the hills metse eo te ya ka ile 21 yana almost 18 villages di ka hata se galentso and ha dipula di na yana ha metsi ya la ta khokologa yana it's a problem ha go tsamaege no internal roads tsene gore di ka tswa di diregile sente. So this thing is a big problem. It's a big problem. Ra di tsela tse di go kaganya metsi ha ke go ha se kai ha o tswa mo Solwane o tsena mo Mosweu o tsena mo Mokokwana o bo ya go mo Natal. You know that road tota re batla gore it's engwe skontere because it's an important road for us. Ke mathata la ha kamatsang a re kopang gore minister a ta re retse thata ra itse re ne le mo dikganyeng tsa bo di DM me yona gongwe o kare ke bona o kare ta bona le segonyana o kare e ta heta me ke batla go rotloetsa minister gore a re thusa gona le nngwe from Lesenepole to Mount Natal tsela de le yone ke mathata hela but ke tsone tse di re thusang ka gore di kopanya metse go nna go khutshwane batho ba bona ditamelo botokanyana e nngwe ke tswang ko Majwaneng ya ko Lerala le yone re tokahaletsa ha batho ba lwala ele molwetse kana itsholohetse a tshwanetse gore a tshole ke mathata hela a se yantshetswa ko Lerala ile gore nya ha go ngwana ba khona gore ile gore o tsena kwa ile gore se tsa tshotse mo tseleng ke sana go botsogong Mr. Speaker. Okay, before ke heta tsone tseo tsela ya Martins Drift Phalape Martins Drift isu go tswa ka go A1 ka go tsama ka go bokgagodi tsela ya telone isu dilo tse ke batla gore di be on record so that re tle re thusiwe ka ile gore gongwe re ka khona go thusiwa ka teng mo botsogong why rona go botsogong tota re mo mathateng go tse mo go tetseng kwa ke di health post ara bolo go kopa gore a go diro at least go upgrade wena di clinic nyana gore go kgone go nna botoka ke mathata hela go go rona di health post o ro tsena mo motseng health post ga re tsore upgrading ya di health post di dira di clinic
e tla nna ka nako e fe tota. Di-ambulance nothing ko go rona ke mathata hela a re lebaganyeng le one e ntse le ka tlase ga botsogo ne re sologetse gore gongwe ka gore bangwe ba kile ba ithaopa ba re ba tla re agela modern clinic ko Maunatala ne re sologetse gore gongwe e tla re nako tse goromente a ba kile le ene a thusa ka gore ebile ne ba ntsha mo gontsi go eta goromente I think ne ba pledgitse around bo 8 million gore ba tla thusa mo goreng go agiwe modern clinic ko Maunatala but go bonya ga re itse gore ke eng go tsamaya ka boja jo bo kana because re batla gore e te thuse e re tabo re yagile ko Lerala e leng gore tabo e le one primary hospital gore go se ka ga nna boketsana thatanyana mme le ga le tla bua ka tsone mo committee of supply. The other thing under health se ke batlang go bua ka tsone Mr. Speaker ke kgang ya di-mobile clinics rona ko Tswapong North re na le meraka re na le eng batho bona ba ko merakeng ke bone ba e leng gore ba re tlisetsa dijo mme nako le nako re expecta gore ba ye ko metseng ya rona ba tswa ko Bosokeng ba ye ko di-clinicing ko bo Maunatala ko bo Mogapi jalo jalo. You know this thing ya mobile clinic e kile a bo e re berekela and keletso ya rona ke gore tota batho ba rona ba ko merakeng ba e ba re dirlang dijo ba ba re tlhokomelang dikgomo ba ba reng go nne le ka ga e leng gore ba ka nna ba latelwa teng ko merakeng. E nngwe ke batlang go bua ka yone Mr. Speaker Limpopo River re na le noka e bidiwa go te Limpopo e heta hela e simola ko go borre Lucas e heta ko go borre Lucas e heta go rona hale e be ta nna go go ya go bokgatleng. This river batho ba rona ga ba kgone go ya accessa in terms of go nosa di ruiwa tsa bone go dirisa metsi ya mo Limpopo go tshwara dithapi ka nako e tabo di tshwara ka mabaka a gore di-farm tsotlhe hela di thibile ha o re wa tsena o ralla farm ya motho ke molato yaanong tota nna kgang e ya gore batho ba rona ba tshwanetse gore ba kgone go accessa Limpopo river ba kgone go ithusa ka yone. Nna ke dumela gore yaanong go tsile mo nakong ya gore go tshwanetse gore go buiwe le bora di-farm go dirwa di-corridor tse e leng gore batho ba ka kgona gore ba tsene re bone maloba gore kwa Tati tota go ka palangela gore go rekiwe corridor nyana hela e ka letang batho gore ba tsene ko Limpopo river ba go ga metsi ba nosa dikgomo ba tshwara dithapi jalo jalo. E nngwe ke ya e ke ibiditseng kere shortage of critical officers kana le thoko la badiredi ba e leng gore ba botlhokwa thata mo kgaolong ya rona ya Tswapo re balemi ba rui mme ha e le gore mo motseng o itela go sena molemisi mo motseng o itela go sena mokenti wa bo re bolaile rona ko kgaolong ya Tswapo go sena maboipelego go sena eng wa bo re bolaile re na le shortage kana re na le thoko la badirela puso ba e leng gore ba botlhokwa mo matshelong a batho ba selegae balemisi yaka ke bua bakenti yaka ke bua bo maboipelego yaka ke bua ba botlhokwa thata ko go rona jaanong le yone kganye ra e kopa ra itse gore mathata a boroko a badirela puso a kae a mantsi ra itse gore a teng mme tota ga gongwe re ete re a ba nneng ba bogolo go nne go ntse go te motho wa lona ke yo go tla nna go bona gore re tla dira ka tsela e ntseng jang. E nngwe ke batlang go bua ka yone Mr. Speaker ke e ke ibiditseng ke rural industries ko Tswapo North. Rona ko Tswapo North re batho ba re dirang thata le phane re tshwara phane re ja phane ke yone delicacy ya rona ko Tswapo and mathata a re na le one ke gore o bone permit ya phane ya go ja phane ya go tshwara phane tshwanetse re go Serowe o tswa ko Lerala wa Serowe o go tsa permit gore o go tsa phane nyana hela ka 25 kg kana ka 50 kg golo mo Mr. Speaker ga gore tseye sente ka gore tota rona seboko se ke sone se re tsenyetsang bana dikolo ke sone se re direlang tsotlhe tse e leng gore ra di thoka ke gone mo e leng gore ha re go tshwere re go rekisa re bona sengonyana gore thusetsa batho ba gaetsho yaanong mme hela gore e be e le gore jaanong di-permit tse ke mathata ala go di bona ebile di tura nya nna ke dumela gore go lo mo tshwanetse gore go buiwa ka gone gore re bona gore re ka dira ka tsela e ntseng jang. E nngwe ke batlang go bua ka yone Mr. Speaker re kile ra bo re soleditswe sub-district ko Lerala Mr. Speaker re soleditswe sub-district ko Lerala re soleditswe mo go bidiwang go twe service center ko Maunatala le ko go Tao dilo tse ra di bata re bona o ka re go a didimalo re bona o ka re go didimetswe re bona o ka re ga di utwala ke gone mo re reng tota service center ya ko Lerala service center ya ko Maunatala le ya ko go Tao di kae tota sub-district e ne re soleditswe ko Lerala e kae ka gore gona yaanong yana setse re bona e le gore jaanong Lerala jaanong ga tuke service center ba e downgrading. That's not what we want. Re batla Lerala e nna sub-district service center no go tile e tla nna ko Maunatala le ko go Tao. That's why we want them
e seng gore jaanong go bo go simolola gote lerala ke yone service center ba e downgrader because ga go re direle sentle. Nngwe ya dikgang tse e leng gore di a re sokodisa ko kgaolong ya rona tse e leng gore ke dumela gore di tshwanetse gore di utlwale sentle di buege sentle ke go reticulation ya metsi le motlakase mo metseng ya rona bogolo jang ko ditsheng tse e leng gore di diša re tabo re sa dire sentle re ka se ke re leboge gore ko Tsopo North metsi yotlhe ya rona ka bo 21 metsi ya teng ra noswa ke Lotsane dam metsi ona a teng gape motlakase o teng mo metseng yotlhe but the problem e re na le yone ke gore go phatalatsa motlakase mo metseng bogolo yang go isiwa motlakase o ko metseng ko ditsheng tse diša go isiwa metsi ya ko ditsheng tse diša it's a problem ke gone mo re reng ra kopa tota gore kgang e ya go phatalatsa metsi ya go phatalatsa motlakase bogolo yang go isiwa ko ditsheng tse diša e nne nngwe ya tse e leng gore mo parlamenteng e re leng mo go yone e nne nngwe ya dikgang tse di tla buegang thata gore re tle re kgone go thusega. Ke batla go tsena gape mo gongwe ya tourism kana tsone tse e leng gore ke tsa ga re mmolutsi gore re na le Lotsane dam ne re na le master plan e bidiwa go te Lotsane dam tourism master plan e leng gore tota ne e dira le dikgang tsa bojanala e thusa thata e le gore batho ba ka go tshwara dithapi batho ba ka go bona teng ko Lotsane dam gongwe ga nna le letsenonyana le e leng gore e ka re batho ba motse o kana batho ba dikgaolo yone ya Maunatala ha Lotsane dam e leng teng ba bona sengwenyana ka bojanala jone re dumelang gore e tshwanetse gore e pollo ko e leng teng e tsengwe mo tirisong gore e te thuse batho ba gaetso. Re na le Moremi Gorge. Moremi Gorge is very successful. Batho ba Moremi ba e outsourcitse to management e managewa ke bangwe mme gantsi ka ngwaga o kitela tota ba hiwa madi a leng gore a bonala selo se ra sa akgola ene re batla gore re akgole ba tourism gore bo ba se re direla because this can happen mo metseng e mengwe ya ka re bona Moremi Gorge e le successful jana re dumela gore ha o ka go le rala for instance le ka dibalele la rona le re ka ira seng ha o ka go le cheng le chalele la rona le re ka ira seng gona le go go tau go eleng gore gone gona le manong gona le bangwe ba ba dirileng gore jana go nne le ha ile gore go bonno manong teng ke tourism e leng gore re batla gore re mmolutsi a re thuse gore re bone gore re ka itokagatsa ka tsela e ntseng yang ka gore tota re dumela gore letsenonyana le re ka le bona mo tourism nya le ka re thusa thata go heta jaaka gongwe motho a ka akanya e nngwe e ke batlang go tsena mo go yone ka bo hetshwananyana ke ya storm water drainage. Storm water drainage ko kgaolong ya Tsopo North is a big problem. It's a big problem because tota ga gona ka ileng gore re ka solve mathata a metsi go ralala metsi ka teng re sa ira storm water drainage. The only thing se re ka se dirang se re ka tokahatsang ka sone se re ka ithusang ka sone ke gore gongwe re tle re kope thata gore storm water drainage e dirwe tota mo kgaolong ya rona particularly metsi e leng gore e ka tlase ga lentswe e leng gore e ka tswa e le bo 18 tota e tlhoka storm water drainage because ra swaranyella gore ha dipula di nana ga o itse ra o ka itumelela gore pula yana re ta lema kana o ka utlwa bothoko gore kana mme metsi a bo masemangmang ya go tsewa ke morwalela. That is the situation se re tshelela mo go sone metsi yotlhe ka bo 18 e ka tlase ga lentswe re bona one mathata one and tota ra kopa Mr. Speaker gore re tle re parlamente e tle re thuse go bua dikgang tse ga re tsena mo dikganyeng tsa bo committee of supply next year ka budget gore re tle re kgone gore re bone thuso e leng gore e kata ya isa ba gaetso go lo gongwe ra se ka ra toka ra iphitlhela re na le mathata ke wetsa ka kgang ya bana le bogole. Mr. Speaker bana le bogole ko kgaolong ya me dipalo tsa bone di ko godimo basically because we are a rural constituency and obviously ha ile gore jaanong go nna thatanyana mo ditoropong o ya ko gae ke gone ko ile gore ba ya teng ha gongwe ba ya kwa bana le bogole ba bogole jo ba botsere mo ditirong ba botsere ko kae ba ya ko gae so palo tsa bana le bogole ko kgaolong ya Tsopo North di ko godimo mme nna ke na le mathata a gore tlhokomelo e ke e bonang mo go bone o ka re ga se e leng gore ke ne ke e sologetse thata o ka re e ko tlase ke gone mo ke reng ke tlo go eletsa gore kgang ya bana le bogole e nne ha godimo mo agendareng ya dikgang tse di tabong di buega ko Tsopo North
ka gore ke dumela gore ke gone ka e leng gore gongwe re ka ba thusa ka teng. Oh, jaanong nako e chaile Mr. Speaker, mme ke sa wetsa ga gona molato. Ke lebogile Mr. Speaker. Thank you so much, sir. Order, honorable members. Honorable members. Puisano ya rona e lebega e wala gone ya go fetola mahoko a ga tautona. Jaanong ka moso, Leader of the House, Minister of State President, Honorable Moetisiza Mohasa, will respond to the debate, summarizing and responding to all issues that we have raised. So he will do so tomorrow. And then when he is done, I will then put the question for you to vote on whether you adopt the speech. So, honorable members, that concludes our agenda for today. I shall now call upon Honorable David Tsere. Just like to raise a small point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Leader of Opposition. Mr. Speaker, ka moso gape re na le a number of urgent bills. It would be helpful gore re ipaakanyetse ka moso. Ha ne re ka itse gore I'll respond in the morning or in the afternoon. And then le ha ile gore abon minister ba se ba indicate ke itse go tswa mo da paper na go tse go bona phakela gore metse di tsena mpile ke di. That would allow members to prepare before batla parliamenting. At least the first 3 or so bills. Ke a leboga. Indeed, you are right, Honorable Saleshando. The order paper hasn't been prepared as yet, but I would like to believe that the first 2 which were gazetted, that is the financial intelligence and the virtual assets, will be the ones coming tomorrow morning. Leader of the House will respond in the afternoon. Will respond in the afternoon. Okay? Huh? Leader of the House, he will respond in the afternoon. In the afternoon. So, Honorable Tsere, please move a motion of adjournment. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke kopa hore re dumalane le re le ntwe gore tsatsi eno re eme gone ha Mr. Speaker, ka moso re simolla ka 9. I move accordingly. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. As many as are of that opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Sama le go itapolosa batotegi le baakanyetse gore ka moso ra kopana phakela ka 9 o'clock. Mr. Speaker, Good evening, honorable members. Honorable member.